Curiosity. Don't you think partiality done with? Yeah. Then we have created stress in that. Correct. That is, being an animal also, it can able to understand that human, they can be easily targeted if partial behavior is going on. Always. So monkey obviously it will get stress if keep on we are Giving food to others. some other monkey. This monkey is always eating. So don't you think that stress is created by others? Stress is not created by others. Environment and situation is created by others. It is how you react to it that matters. You can react to it in a very positive way or negative way. If you react to it in a negative way, you feel you have stress. If you react to it in a positive way, your problem is solved. People will, I think there was one participant who said, what if people talk about me behind my back? What will? People will talk, it's their job. Great people talk about ideas. Small people talk about more people. And that's okay. It's their choice of what they want to be. You will always be provoked by your environment. How do you respond to that situation? And it is about response. Respond to the situation. You will feel so much better. Like I know they are twins. I understood it on day one. So you can't like take them apart. So now if I make them sit them in two different teams, there's going to be more fun because they still want to be talking. So it's better to leave them together. You have to accept so many things. And that's okay, there's nothing wrong with it. So ideally speaking, we will be provoked by somebody or other. Always. Unknowingly, okay, sir. Knowingly only they will do. Unknowingly, why will they provoke you? Then that is not provoking, that is a mistake that they did. Knowingly for now is very provoking, correct? நம்ம கொளுத்தி போடுவோம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு தான் அவங்க கொளுத்தியே போடுறாங்க. That is provoking you. How do you deal with that situation? What I explained yesterday that I did for my chemistry teacher in my college. Phone married to children. And the phone kept ringing. We provoked her on purpose, yes. Just to see what she did. She reacted in the worst possible way. She could have been patient sitting in the classroom. I'll sit in this class. 1 hour, we would have lost. But she said, you win. She stormed out. And we all screamed at me. So the reaction that you do, environment will give you problems. People will give you problems. Rain will give you problems. Water will give you problems. What was the affect in whole class? Sorry? What was the affect in whole that were interested to may be affected now? Correct. That is also a possibility. Definitely affect our life. But opposing patient, if you can stop it, she tried to stop. Was she able to stop? Phone so she couldn't stop it at all. So what is the best thing that she can do? She can take responsibility and still be there. I can't stop it, but I can't run away from the situation. I'll be here. I'll wait till you finish. 50 minutes on you ring panite irukku poriya pannu. So but how efficient can
could have collected everybody's phone. She could have said, "Va, நீ வந்து கொஞ்சம் phone முன்னாடி வை, நீ போய் phone முன்னாடி வை." எல்லாரோட phone முன்னாடி இருந்ததுன்னா யார் கால் பண்ண போறாங்க phone-க்கு? இந்த கிளாஸ்ல இருக்கவங்க தான் கால் பண்ண போறாங்க. She could have done that easily. She did not. Ability to thinking on the spot. நான் நேத்தே சொன்னேன். In a time of stress and crisis, நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இல்லாம வேற எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தாலும் ஆன் த ஸ்பாட் திங்கிங் இருக்காது. ஆன் த ஸ்பாட் திங்கிங் இல்லை அப்படின்னா நான் சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். I don't think there's anything like that. There's no age group to it. We think that people above 50, 55 are less stressed because of the experience they have mellowed down. That's the only thing. அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சிச்சுவேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க பட்ட அடி எல்லாத்தையும் பார்த்து they are making better choices. Have you ever seen a 55, 60-year-old person react? Very rarely will you see. அவங்க ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. They are a lot more relaxed. அவங்க வந்து அவங்க மைண்டில் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து கொஞ்சம் டிலேட் டெசிஷன் மேக்கிங் தான் எப்பவுமே. They ask a lot of questions before making decisions. I've seen this with college principals and correspondents. லீவ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு போய் பேக்கேஜெல்லாம் எழுதும் போது வாங்கி கீழே வச்சு அந்த க்ரீன் கலருக்கு சைன் போடுறது வரைக்கும் போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா பேனாவை எடுத்துட்டு கிளாஸ் ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கிறீங்களா, யார் ஆல்டர்னேட் பண்ணிங்களா, எத்தனை நாள், ஏன் இவ்வளோ நாள் வேணும், கம்மியாக பண்ண முடியாதா அப்படின்னு ஒரு 20 கொஷின் கேட்பாங்க. அவன் நின்றுட்டு இருக்க ஃபேமிலி வந்து 20 கொஷனுக்கும் பதில் சொல்லும் போது அவங்க மூஞ்சப்பையும் ஒரு மாதிரி கோவமாயிட்டே போகும். And then finally they say, now all they are doing is they are only taking a better decision. The person who is signing is only taking a better decision by collecting more information. Avlodhan. The second you collect information, your ability to make decisions are always better. And if you make better decision making, it means that you're not stressed. You're not reacting, you're responding. It's always that. Sir, one more thing. Yes. Sir, first day you said punching. Many of us have. Right, yeah. So, we can categorize staffs in two. Okay. One who have financial urgency, that is financial needs. One more who is coming for passion. Or Right. they love music, so they want to play. Right. So, you didn't say about the passion. You said only about the financial needs. Many people Here are passionate, but still see, when it comes to time and time-related issue, many people in India find it difficult because India has a lot of people and sticking to time is a lot difficult. I chose to come here by 9:30 on May 1 itself. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டே என்னால் வர முடியல. மீது 2 நாளுமே நான் வந்து ஒரு 2 minutes 3 minutes முன்னாடி வந்துட்டேன். I even calculated the parking. பார்க்கிங்க்கு ரிவர்ஸ் போய் அப்படி போய் நிறுத்துறதுக்கும் சேர்த்து நான் கால்குலேட் பண்ணி தான் நான் என் வீட்டில் இருக்காங்க. All I did was a 5-minute difference. 5 minutes difference now. First day I started by I think 8:05. For the past 2 days I've been starting at 8 exactly. 8 to 8:11. That is the only difference I did. 5 minutes difference like Chennai traffic you can give, you can leap, bounce, jump on that. Innikla literally தூங்கிட்டு வந்தேன். I couldn't sleep last night, so I was like தூங்கி விழுந்துட்டே வண்டி ஓட்டிட்டு I was driving at 40 and I still made it on time because I started early. It's all about that. When it comes to time and time discipline, it's about being disciplined. தடைகள் இருக்கதா செய்யும், தடைகளை உடை வேற வழி இல்லை. You have to be here by 8:15. You have to be here by 8:15. That's the rule of this college. ICJ Academy இல்லை. We also have a different one. 9:30 is the office time. 9:45 வரைக்கும் நீங்க வரலாம் அப்படின்னு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு. 9:45 1 second ஆச்சு அப்படின்னா அது 3 times ஆச்சுன்னா then you get your CL cut off by half a day. We also have that. எல்லா கம்பெனிலையும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்ல என்னமோ இருக்கு. And that's about it. For you it's a little earlier, for other companies it's a little later.
நான் இதுக்கு முன்னாடி I told you I work in smart training resources. அப்போ வந்து sorry, physical training program இருக்குன்னா மார்னிங் செக்கிங் டைம் 6:45. 6:45 நம்ம போய் பஞ்ச் பண்ணணும். Is that even possible? One day I actually woke up at 6 o'clock around the army time. So that all. And then I had to rush to the office. But we have to make certain choices so that we can do whatever that is expected of us. In the 9:55 or 8:55, all those people, time to before time, trailer, popcorn வாங்குறதுக்கு டைம் வேணும் முன்னாடி போகிறது. அங்கே பண்ண முடியுமா இங்கே பண்ண முடியலன்னா அப்போ யூ கேன் பி வாட் த ப்ராப்ளம். பழப்பாக போகிறதுக்கு, ட்ரெயின் கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு, பஸ் கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு, when you're traveling abroad or outside Chennai, அதுக்கெல்லாம் if you can go on time, காலையில் 8:55 மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ஆமாம், you should have actually said எந்த இடத்துக்குமே டைம் போகிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, that is stressful. But you all said 8:55 is stressful. What do you want me to do? How can I address that? Am I audible in the back? I'm having slight throat problem, speaking a little slower. Microphone the voice of both of them. Can I get my number again? வரமாட்டாங்களா யாரும்? வெட்டி பார்த்துட்டு போக மாட்டாங்க. அவன்கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கேன், அப்படி போயிட்டாங்க. Right. So, how to build a stress-free life cycle? நான் உங்களை எழுத சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் on day 1 evening. அதுக்கப்புறம் மழை பெய்யுது, டீ பிரேக்னு அனுப்பிட்டேன். Can we go back to the same task again? Yeah. I want you to build a stress-free life cycle for you. காலையில் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும், நீங்கள் இருக்கணும், சர்வைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் லைஃப் எப்படி இருக்கும்? Is what I want. Yes. We'll write down how stress free. Is it possible for us to அது அப்புறம் வரலாம், detail? அது அங்கே அப்புறமா வரலாம், ஃபஸ்ட் ரைட் பண்ணுங்க. Nothing is possible every day. Okay? So, now, listen, it's a typical working day. Okay, yeah, it's not, it is a typical working day, which means you have to come to college. காலேஜுக்கும் வரணும், ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருக்கணும். ஓகேயா, லேக் ஒர்க்கும் பண்ணணும், ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருக்கணும். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் அவுட் ஆஃப் யூ. யூ ஹாவ் டு டூ யுவர் ரெகுலர் ஒர்க்கிங் டே. காலேஜுக்கு வரீங்க, கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, யூ கோயிங் பேக் ஹோம், யூஆர் குக்கிங், யார் குக்கிங் இன்னும் வரலையா, குக்கிங்கும் பண்ணுறீங்க, அண்ட் yet it is not stressing you out at all. So how would that day look like? What would you do? When will you start your day? When would you end your day? நடுவில் தூங்குவீங்கன்னா எப்போ தூங்குவீங்க, எவ்வளோ நேரம் தூங்குவீங்க, what should be there, what should not. Quickly, one list from the entire team. ஒழுங்காக டிஸ்கஸ் பண்ணி one list from the entire team. அப்படிலாம் சொல்லாத, எனக்குலாம் 1 மணி நேரம் ஆகும். அப்படியே நீங்க 8:30 எல்லாரும் பயப்படுறீங்க.
செக்லிஸ்ட் போட்டு அதாம்மா செக்லிஸ்ட் போட்டுட்டு பண்ணிக்கலாம். எழுதும் போது ஷார்ட்டா எழுதிருங்க. அது கேட்டாரா எலாபரேட்டா ஓகே அதான் அப்படிதான் பாருங்க 3:30 வரைக்கும் நான் முடிச்சிட்டேன். டைம் போட்ட பாருங்க. அதெல்லாம் வராது மேம், கவலைப்படாது. எல்லாமே வந்துடும். பார்ஷாலிட்டி எவ்வளோ மாற்ற மட்டும் அதை பாயிண்ட் பண்ணும். அவர் மாதிரி ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆயிடுச்சு. Meditation or yoga? Yes. 5 weeks. Having tea between 5:45 to 6 a.m. Cooking for breakfast and lunch takes 1.5 hours. So 6 a.m. to 7:30 a.m. Traveling to workplace 20 minutes to half an hour. 8:15 to 8:50. By 8:50 we reach here. College working hours 9 to 2:30, the teaching timing. The other activity where we work 2:30 to 3:30. Traveling again back home 4 to 4:30. Relaxation at home between 4:30 to 5. Cleaning work at home 5 to 5:30. Relaxation, tea relaxation, break over there 5:30 to 5:55. Prayer we have 6 to 6:20. Spending for some physical activity. Spending time with children to make them study 6:30 to 8 p.m. Cooking for dinner 8 to 8:30. Clearing all the vessels and planning for the next day 8:30 to 9:15. Bedtime is 9:15. Yeah, that's true. But why not? There is no role for that. You gave the freedom. Record பண்ணிருக்காங்க. போச்சு போச்சு. They don't accept the responsibility. அவ்வளோதான் போச்சு. Wake up by 6 a.m. Prepare hot drink, and then from 6:30 to 7:30, cooking. We need help by a partner for at least preparation.
from 7:30 to 7:35, packing of lunch. That too also we need lunch partner help. And from 7:45 to 8:15, getting ready. 8:15 to 9 a.m. traveling to the workplace. That too also will be peaceful if we get a pick up and drop this evening. And if it is possible, we can use the Ola helicopter if it is available. And from 9 a.m. 9 a.m. any person is having first hour class, that may be so stressed for them. So they can get a few relaxation time and then go for the class. And then 10 a.m. second hour class, 11 a.m. tea break, 11:15 to 12:15 third hour, 12:15 to 1 hour lunch break. And especially the lunch break, we should not have any meeting or a parents meet or any calls like that. We need a leisure lunch. And then from 1 to 2 4th hour, 2 to 3 5th hour, and then 3 to 3:15 again tea break. And again, if there is any official work, we can continue till 4 o'clock, and 4 o'clock we can start to home and reach home by 5 p.m. And 5 to 6 we can get some relaxation by watching TV or anything else. Again from 6 to 8 we want to take care of our kid by making them to do the homework, teach something else. And then start dinner preparation by 8 p.m. 8 to 8:30 dinner preparation till 9 o'clock. 9 o'clock we have our dinner. 4 till 9:30. Again after 9:30, again we unless of ladies will go to kitchen back and clean the kitchen. Clean the kitchen, clean the stuff, everything will be done by us. And after that, we will complete our work and go to sleep by 10 o'clock. And then require some time for professional development. And then if it is possible, we can claim for attending the FDP seminar, conference and so on. It is not provided by the organization. And then partiality in work allocation and increment, that can be reduced. That should be reduced. Okay. Yes. Gender Format, required format is changing day by day or minute to minute. That can be fixed. Thank you. Yes, for us the daily routine early morning at 5:30 a.m. Then cooking till 7:30 a.m. So we need some more time to cook. The next, making ready children for the schools till 8 a.m. The next one is the grace time for the biometric every day. 10 minutes. We just need 10 minutes biometric grace time. That will be okay. The next, we need a crèche for the staff children's. Yes, if it's there, that many of them can be some restless. We don't have any type of stress in that. Even if some children has get fever, illa vera edavadhu problems irundhuchna kondu vandinga vittangana yarukume staff konja stress illama irukum. The next one is no time in and time out working hours. இந்த டைம்க்கு தான் வந்து இந்த டைம்க்கு தான் போகணும்னு இல்லை. If we are 10 minutes late, we can go 10 minutes far. அந்த மாதிரி இருக்கலாம்ல. If we have to be in a institution for 10 hours, for 8 hours, for 6 hours, whatever the time may be, we can be there. We can complete our work. But இந்த டைம்க்கு வந்து இந்த டைம்க்கு போயிடணும், இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கலாம். அந்த சர்க்கிள் கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். The next one is cab facility. Cab facility should be provided by the management to the faculty members. So, if என்ன சொல்லுது, cab வந்து ஒரு 5 minutes முன்ன பின்ன வந்தாலும் அது வந்து நம்மளோட கணக்குல வராதுல்ல. Yes. And then the most important work which everyone has been told in different manner, but it's little bit open a சொல்லனா, we don't want any other work rather than teaching. Everyone has been like, we want less work, we want some more little work, we can reduce like this. But the thing is, we don't want any other work rather than teaching. Yes, this will be happening till okay, this will happen till 4 because most of the faculty members has been leaving the college by 4 p.m. and after 4 because
That's the most timing. So from 4 to 5:30 it will be the traveling time. And from 6 to 9 it will be cooking and teaching time of the students. I mean our children's. Okay, the next till 6 to 9 and 9 to 10 will be the entertainment hours. We need some entertainment. Then the bedtime will be the 10:30 p.m. That's it. Sir, நாங்கள் வந்து ஒரு டைம் பேக்ஸ்லாம் வச்சோம் நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணல. So people are asking us some of the points so that we will lead a stress-free life. ஓகேங்களா? So getting early morning, we will do some exercise, yoga, meditation. First number point 1. Point number 2, less expectation. இன்னைக்கு எனக்கு இதுதான் வேணும், எனக்கு இது நடந்தே தீரணும் அப்படின்றது எதிர்பார்க்காதீங்க. Number 2. Number 3, always be motivated. Self motivation plays a vital role to have a stress-free environment life. ஓகேங்களா? So proper planning. நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன், நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்ற ப்ராப்பர் பிளானிங் இருந்தாலும் வந்து we can lead a stress-free environment life. Okay. Then spending good time with your family, friends, இப்படி இருந்தாலும் வந்து ஒரு stress-free இல்லாம இருக்க முடியும். Okay. Then eating good, favorite, lovable food அப்படி இருந்தாலுமே வந்து we can have a stress-free life. Okay. So we should have a mutual understanding between the couples. Husband and wife குள்ள ஒரு mutual understanding இருந்தாலும் we will lead a stress-free life. Because everyone in this world is going to get married to someone. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினாலும் we will lead a stressful life. Okay. Healthy working environment. நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துல there should be a mutual understanding between the colleagues. இப்படி இருந்தாலும் there won't be any stress. Okay. Then accepting the failures. நம்ம இதில் fail ஆகிட்டோம் அப்படின்றத அந்த acceptance இருந்தாலும் we can lead a stressful environment life. Okay. Then எது பண்ணாலும் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம பேஷண்டா இருந்து பண்ணோம் அப்படின்னா stress இருக்காது. Okay. Then creating equal opportunity, getting equal chances. Okay. Then finally setting a goal and working towards it. Ma'am? Okay. Team goals within our capability. ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படினாலும் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. Then last and final point, don't compare each and everything. எதுவும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க, யாரையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. Okay. Final point will be, if you want to relieve more stress, try to attend our MSS program. நம்ம ரிசர்ச் பண்ணும்போது what we will do, we will give suggestion for the management. அது மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். You said in the stress management topic வந்து from the beginning it was there அப்படின்னு சொன்னீங்க. It is because only we people are attending your session. You have to give suggestion to the other part. From the research வந்து for the employees will give and for the management கொடுப்போம். அது மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை. அது மாதிரி நீங்கள் ஏன் ட்ரை பண்ணல? You are taking this for ஒரு part of the people மட்டும் நீங்க பாக்குறீங்க. It is from the other side. Next time ஒரு ட்ரைனிங் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றோம். No, that's not the reason why. You know why stress management is chosen? You did not. உங்க management தான் choose பண்ணாங்க இந்த டாபிக். ஏன்னா they know they are giving you stress. They want you to attend this and live through what they are giving you. That's all. And that's why this program is happening. Sir, அவங்க கேக்குறாங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ என்விரான்மென்ட் வரும்போது ஒன் சைடு நீங்க வந்து இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம பாத்துக்கலாம்னு சொல்றீங்க. அதர் சைடு நீங்க ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் சொல்லலாமே அப்படினா உங்களுக்கு சென்னா அவாய்ட் பண்ணா ஸ்ட்ரெஸ் வராது. Because in research we used to give that. and அவங்களுக்கும் மேனேஜ்மென்ட்க்கும் Suggestions we always give. I understand that. But if they wanted to change, listen. I shouldn't be saying this in camera, but I'm still going to say it. If people want to change, it's very difficult. Do you know this? Exercise காலையில பண்ணா stress இருக்காது. Morning காலையில எந்திரிச்சோனே walking, yoga அப்படின்னு சொன்னாங்க. Exercise morning 10 minutes proper. ஏதோ exercise. That includes Zumba, which is also a form of exercise.
யூடியூப்லலாம் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. 10 minutes ஜும்பான்னு போட்டிங்கன்னா அது பாட்டு வரும். நீங்கள் பாட்டு அந்த வீடியோ வந்து கேமரா ஃபோன் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ப்ளே போட்டுட்டு அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆடலாம் உங்களை 10 minutes. காலையில் பண்ணால் தான் ஸ்ட்ரெஸ் டே ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக. லைஃப்பில் காலையில் நீங்கள் எந்திரிக்கிற 4:30 காலேஜில் whatever time that you get up, from that time to the காலேஜில் செக்இன் ஆர் காலேஜ்க்காக வீட்டிலேருந்து கிளம்புற டைம்குள்ள 10 minutes உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. உங்கள் லைஃப்பில் உங்களால் 10 minutes கண்டுபிடிக்க முடியல. நான் சொல்கிறதில் எப்படி உங்களால் பண்ண முடியும்? I know. And yet this is the most successful program that I have. I think the first day சொன்னாங்க Bill Gates, Elon Musk, அப்புறம் யார் சுந்தர் பிச்சை, you, me, students எல்லாருக்கும் அதே 24 மணி நேரம் தான். யாருக்குமே ஜாஸ்தியாக இல்லை, யாருக்குமே கம்மியாக இல்லை. எல்லாருக்குமே அதே question. Yes. Especially which you told on the first day that a guy who works, overworks Right. and does everything, couldn't find time. And there's I think you have known the novel work called Monster Soldiers Karar. Yes, there's a book. In that the same situation would come. A lawyer would overwork and he'll fall in with it and then he runs away to Himalayas and then Right. he comes back after. Then he tells his assistant, now who's a very successful lawyer, he comes and he tells his story that, he'll ask him to pour tea in a cup and he says, Hold it. Yeah, hold it and pour more and more. As it fills, it just spills up. And he said, this is what, all it takes in life. Now, how much you can take, that's what you can take. Yeah. Otherwise, other things will be, just it's going to be a waste. So few say that, just live, how much you can take, that alone you take in life so that you can be stress free. And some, when you look at the personality enrichment videos, it just says that there's a jar experiment, there's a fill in Big demons rocks, over there, rocks, and then rocks and then sand, sand and then water. water. Right. Then you can fill it on with again and again. Yes, you can do it. So it's really confusing that whether we have to stop thinking that okay, this is what we can do, like okay, that we can be fulfilled with it, or we have to add more and more into it so that we can achieve what we want. So even this particular kind of motivations, even that is bit misleading and confused. Okay. Imagine this. College day for this college, yeah. College day நடந்து முடிஞ்சதுன்னா, let's say imagine that it's happening here. Okay. நடந்து முடிஞ்சா இந்த room எப்படி? Once it is over, how is the room? Chairs எல்லாம் நீட்டா arrange ஆகி, கீழே தூசி எதுவும் இல்லாமல், பேப்பர் எதுவும் இல்லாமல். It will be dirty, it will be messy, stickers all over the place, fan, light switch எல்லாம் இருக்குது. And if you are given the job to clean this room, where would you start? Would you sweep first? Would you take the chairs and put them on the corner? Would you turn off the fans? What would you do first? First என்ன பண்ணுவீங்க? Putting chairs on the thing. Putting the chairs, everybody is different, nobody is the same. Yeah. Let's say you take away the chairs or you turn off the fans, whatever. You're starting somewhere. Are you complete? Every single work can be completed. Provided you choose and take one thing on at one time. And you complete one thing on at one time. அப்போ எல்லாமே பண்ண முடியும். And that's when you will know what your limit is. Nobody is asking you to be Dasavadani. Nobody is. All they are expecting you to do is what human beings cannot. Human beings cannot multitask. Human beings can parallel task. Kappa tholi kuchana. Multitask, something for the breakfast, side dish for the breakfast. You wake up your kids, you take milk, coffee, tea for everybody. Everybody gets ready. So you are consciously focusing on everything. எல்லா வேலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிக்க முடியும். If you can do that and still feel happy about it, then anything in the world is possible. You ask one man to do that. One day you fall sick on purpose, you say, you do everything.
You really think your husbands can pull off everything on time like you? Or even the first day that you did it? I'm 100% sure they cannot. So someone. Very few. Very few. Very, very few. They cannot finish it on time like you. நீங்க அதை வந்து எப்படி ஒரு டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டைம்ல அவங்களால டெஃபினட்டா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. Because they train from the childhood, right? They knew to the. It's about doing it. If you can finish such a task early in the morning and still be here on time, that's the greatest thing that you have ever done to yourself. And that makes your job simple. Imagine the same thing you have to, but you have to do it 10, 20 years ago. இப்போ இருக்க அதே வேலை காலையில் எழுந்திரிச்சு வாஷிங் மிஷினில் துணி போடணும் எடுத்து காய போடணும். You are still doing that, but you're not washing. 20 years ago, women still had to wash the clothes and then go on time. 20 years ago, there was no mixie or a grinder. They had to plan all that the entire week. So, if they could do it, and we are finding it difficult with all the machineries that we have, I think something is seriously wrong. There were exceptions there also. அவங்க வேலைக்கு போல அப்படின்னா அவங்க அங்கேயும் வேலைக்கு போறவங்களா இருக்காங்க. But numbers were different. That's all. Numbers were different. Like now, if there are more women going, back then there was less women going, but women were still going. The joint family system. Joint family system. Excuses now. Why I did not do the stress management program in K.C.S. are not well. Abel I heard the examples, reasons. Reason எழுதுனா எழுதிட்டே போறோம். நடந்தது இப்போவும் நடக்குது. Difficulty is there back then, difficulty is there now also. Difficulty will be there. Difficulty இல்லைன்னா உங்க எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கும். Difficulty இல்லைன்னா எனக்கு வேலை இல்லை. அதனால difficulty வேணும். Okay, so face it, overcome it. It will be there. Challenges have to be there. Strategy has to be there every time. Strategy is not fun. There's no fun in life without any strategy. Vacation போறதுனா, is it fun for you? எனக்கு most stressful task is vacation. ஏன்னா என் வீட்டில் இருக்க எல்லாத்துக்கையும் சொல்லி permission வாங்கி அவங்களெல்லாம் அந்த டேட்டில் லீவ் போட சொல்லி with family and friends. Friends கூட நான் ஒரு பல வருஷம் ஒரு இடத்துக்கு போகிறது பிளான் பண்ணிட்டு இன்னும் போகிறேன். All men know what the location. Okay, so எல்லாருக்கும் permission வாங்கி அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி அதில் ஹோட்டல் கண்டுபிடிச்சி இதில் some people will say எனக்கு வந்து ஹோட்டலில் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கணும், ஒருத்தர் வந்து மவுண்டெயின் போகணும், ஒருத்தருக்கு சீ போகணும், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஆனால் 3 நாள் தான் இருக்கும். அதில் இங்கேருந்து அங்கே போய் அதை பண்ணி இதை பண்ணி. For me, the family vacation is something that I start in January and I finish in October. Such a long task. எல்லாரும் ஜாலியாக ஆனால் அன்றைக்கி காலையில் வந்து என்ன டிக்கெட் எங்கே அப்படின்வாங்க. நான் டிக்கெட்டை பேக்கில் எடுத்து கொடுக்கணும். வேர் இஸ் மை ஐடி கார்டு எங்கே? வீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க, கேபில் ஏறும்போது கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி செக்யூரிட்டி முன்னாடி வேர் இஸ் மை ஐடி கார்டு நான் எடுக்கவே இல்லையே அப்படின்வாங்க. I travel with the most stressful people in the whole wide world. So I know that. I know what are the different things and obstacles that they will bring forward. And I'm ready for it. It's about being ready for it. It's always about being ready for it. It's always being ready for it. You have to be ready for it. These actually means a kilo. Then we will. Much better. Except for the one family vacation, everything else is done by that. I don't know any reason. There's no work a man can do that a woman cannot do. There's no work, okay, there are a couple of work a woman can do that a man cannot do. But there's no work a man can do that a woman cannot do.
you at work, don't think anything disgusting. Yeah, I leave a gun below the pillow. Alright, so it's fun. So begin your day folding your clothes. Begin your day by doing some form of exercise for 10 minutes. Difficult? Fine. Exercise பண்ணது டைமே இல்லை. காலையில் நான் 4:30 எழுந்திரிக்கிறேன், எக்ஸாம் 4:30 எழுந்திரிக்கிறேன், and I still don't have time to do work. Okay, fine. Second thing that you have to do, how many hours does it take for you to travel from your home to your college? Hours. You spend hours or minutes? 5 minutes. Wow, lucky person you are. I take about 40-45 minutes. Anybody beyond that? Anybody beyond 1 hour? 1 way or 2 way? 2 ways. Morning and afternoon put together is 5 hours. எந்த ஊர்ல இருந்து எந்த ஊர் போறீங்க? Which college? Venkateshwara. Okay. So evening, it takes almost 3 or 3 and a half hours. On the road every day. Horrible. Okay, now. 27 kilometers, sir. 27 kilometers. How many hours do you travel? Hours, நான் 3 மணி நேரத்துல போயிடுவேன். Okay, 45 minutes to 1 hour. Yeah. 1 hour, sir. 1 hour, 45 minutes to 1 hour is still okay because Chennai is like that. You know, ஊருக்குள்ள வீடே கிடைக்க மாட்டேங்குது. So you will have to stay outside where it is like economical. I used to do that. I used to travel 4 hours per day for my engineering. Okay, now coming back here. On a travel time, நீங்க drive பண்ணுவீங்களா இல்ல you are a passenger? இல்ல 5 நிமிஷம் வரவங்க கூட நான் கேட்கல. ஓகே, interesting people. Good for you. Good for you. Unpaid driver. Unpaid driver. Okay, 1 way மட்டும் தான் driver இருக்காங்க. Anyways, if you are a passenger, listen to songs that have beats per minute of 45 to 55. Songs BPM அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which is called as beats per minute. Okay? Now, இப்போ வர மூவி சாங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் beats per minute எப்படியும் ஒரு 1000 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But listen to songs, actually music is better. Lyrics could still affect you. Listen to music that has a BPM of anywhere between 45 to 55, maximum 60. அது தாண்ட வரும். அந்த மாதிரி மியூசிக் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா that gives you one of the best relaxation in the whole wide world. Stress coming ஆகிறதுக்காக greatest method. Now you would be like, I don't know, 55 beats per minute நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க. Go to YouTube, type, search 55 beats per minute music அப்படின்னு நிறைய வீடியோ வரும், கேளுங்க. யூடியூப்ல வீடியோஸ் அவைலபிளா இருக்கு, நான் ஏற்கனவே செக் பண்ணிட்டேன். அதுக்குள்ள ஸ்நாக்ஸ் கேட்கலாம். Okay, so that's a great way of relaxing yourself. அது உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதோ ரெடியூஸ் ஆகும்போதோ predominantly your heart starts beating in sync with the beats of the song. நீங்கள் கேட்குற எந்த சாங்காக இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஹார்ட் வந்து பீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் ஹென்ஸ் ஒரு டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாங் இருந்ததுன்னா யூ ஃபீல் லைக் டான்ஸிங், யூ ஃபீல் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் ஆல் தட். அதர்வைஸ் யூ ஃபீல் a little sad and dull, you want to slow down the song. Sad songs தான் கேட்கணும். Sad songs predominantly are not fast. Yeah, unless exceptions, புதுசாக இப்போ எக்ஸெப்ஷன்ஸ் நிறையா வந்துருக்கு. பட் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா sad songs are not fast, they're very slow. Right? So pick up these 45 to 60 beats per minute இருக்க மியூசிக் நீங்கள் கேளுங்க. That is a great way of mellowing yourself down. And if you still feel like
You want something else, something different, try these launch music அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. LOUNGE, launch music. Like say for example, if you are allowed, I don't know if you are, I am, if you are allowed to listen to music when you are working at work, okay, if you are allowed to listen to music while working at work, I am still saying music, I am not talking about songs, this is music. If you are allowed, listen to launch music. அந்த லான்ச் மியூசிக் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா, இந்த 5-star ஹோட்டலில் மூலெல்லாம் போனீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் ப்ளே ஆகிட்டு, தட்ஸ் லான்ச் மியூசிக். That's very soothing, very relaxing, very simple, very calm. That kind of music. It just play that. It won't affect you. It's just happening in the background and you just listen to that. If you are allowed. Okay. If you are not allowed, bad luck. I have a cable. I do all kind of nonsense inside. So, either you can say that. Exercise, music. These are the two major things that I've found. Third is dark chocolate. Dark chocolate. Chocolate அப்படின்னோடனே எல்லாரும் அந்த டெய்ரி மில்க் சில்க் எடுத்து வாயில் வச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னொரு 4 வருஷத்தோட டெஃபினட்டாக அட்மிட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பிக் dark chocolate. The natural cocoa, which is the main ingredient for a chocolate, that has the best stress relieving chemical inside it. Okay, on the natural ingredient ஒரு chemical ஒன்று இருக்கு, அதை நீங்க டைரக்டா சாப்பிடும்போது it will give you amazing stress relief. Problem is it is so bitter. And the natural and the cocoa is so bitter. So attempt dark chocolate which is minimum 50% above. 50% above dark chocolate. 65, you can even go up to 70. I have tried 85. Amul is there. அதே மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க. எங்கள் வீட்டில் எப்படி 4-5 டப்பா இருக்கும். சண்டே ஆனால் காலையில் எடுத்து வாயில் போட்டே ஆகும். Okay, so I always have dark chocolates in my home. Dark chocolates are really amazing. It's bitter, that's the only difference, but it's healthy. I have a theory. My theory is this: anything that is healthy is not tasty. Anything that is healthy is not tasty. இல்ல சண்டே Sunday I wake up at around 5:30 every day. By automatically I wake up at 5:30. Worst case 5:45. But Sundays people in my house wake up only by 7:30, 8 o'clock. That's a stressful scenario because I get hungry. Chutney to say is nothing last now. I know what to do. Okay, so I try dark chocolates. It's a great way of relaxing stress. In the கோவம் வந்தா தூங்குற பழக்கம் யாருக்குல அழுது கோவம் வந்தா தூங்குற பழக்கம். See, there will always be people there. Always people there. கோவம் வந்தா தூங்கிடுவாங்க. One of the best thing to do. ரொம்ப கோவம் வந்து யாரையும் திட்டக்கூடாது. அவங்க திட்டுவாங்க, அப்புறம் நம்ம திரும்ப திட்டுவாங்க. அன்னைக்கு நீ இப்படி சொன்னீங்கன்னா அவங்க திரும்ப சொல்லி காட்டுவாங்க. அது போய் தூங்கிடலாம். ஓகே, ஸ்லீப் is a great medicine for stress. Sleep is an amazing medicine for stress. No, you will still sleep. Because, see, have you ever seen a fat scientist? Scientists வந்து ஃபேட்டாக இருக்கு பார்த்துருக்கீங்க. அவங்க வந்து ஜிம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரெயின் வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் பாடியில் இருக்க ஃபேட் கம்மியாகும். அண்ட் யூ பிகம் டயர்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் அ நார்மல் பர்சன். ஒரு
physical workout 1 hour swimming பண்றாங்க ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க அவங்க எவ்வளோ டயர்ட் ஆவாங்களோ அதே அளவுக்கு if you overwork your brain you also become tired. So sleep is quite natural when you are sleeping. But people know because they feel that they are overthinking தூங்கக்கூடாது யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தூங்காமல் இருப்பாங்க. Go to bed, close your eyes, keep thinking. I'm not saying don't think, keep thinking, but you will sleep. Okay, now here comes the biggest question. அதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்போது தூங்க முடியுமா? ஆஃபீஸ்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. Yeah, that's not what I mean. Okay, ஒரு நாளைக்கு தூக்கம் எத்தனை மணி நேரம் வேணும்? For an average human being. For your kind information, there is no statistics for this. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க. Nobody has one answer that says human beings need these many hours. You ask doctors, some doctors will say 6 hours is enough. Some will say 8 hours is enough. ஆனால் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் காமனாக சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் between 3 to 4:30 you should sleep, definitely. அந்த 3 to 4:30 டைமில் நீங்கள் முடிச்சிருக்க கூடவே கூடாது. Can you tell me why? உங்கள் பாடி வந்து ரீபில்ட் ஆகும். இந்த சோ கால்டு பியூட்டி ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் நிஜமான பியூட்டி. 3 to 4:30, that time you should be sleeping because your body recreates the dead cells. You are sitting right now that dog வந்து எதை ஸ்லீப் பண்ணுது? நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்களா என்ன எப்படி தெரியும்? நடந்தீங்களா என்ன டாக் தெரியும்? You are dropping dead cells all the time. உங்கள் ஸ்கின்ல இருந்து you can't see it, அந்த cells are very small. You are dropping dead cells all the time from your body. And the dead cells வந்து recreate ஆகும் உங்கள் பாடியில் every day between 3 to 4:30. Because it is getting created at that particular point. If you sleep, your body becomes better. அந்த டைமில் உங்கள் பாடிக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கும். இது எல்லா டாக்டர்ஸும் காமனாக சொல்கிறாங்க. So anything between 6 to 8 hours. You know what is the most weird statistics of sleep hours I heard? There's one doctor who said you have to sleep for 2-3 hours. Continuously 6 hours தூங்கக்கூடாது. First 3 hours தூங்கணுமா, அதுக்கப்புறம் you can work and do whatever that you want. And then another 3 hours after 6 hours break. அப்புறம் 3 hours தூங்கணும். இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. Again, that's his method of doing things. We don't have to follow that. It's the same. It's out there. So different people think and process information and data in a very different way. Okay. So how many hours do you sleep? 7 hours. Around 10:30 morning you wake up by 6. Yeah, I do the same. எங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு தூங்குறது நான் predominantly if I'm home. I have this duty of putting my kids to sleep. 8:30 ஆகும்போது நானும் என் பசங்க மட்டும் தான் சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்போம், வேறு யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க. So we will finish dinner and carry them to the bedroom, put them in their places. அவங்க பெட்டில் போட்டு பெட்ஷீட்லாம் போட்டு ஃபேன் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் so amazing. They'll also fall asleep. My daughter is very good. எத்தனை பாடம் இருக்குது? 4. Sleep, music, chocolate, exercise. அவ்வளோதானா? அதான் 4. Alright, great. இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we'll play with something. Okay? Do you know these இந்த நீங்களாம் சொன்னீங்க தெரியுமா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இரிட்டேட் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா பெண்ணை வந்து கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. That is one of the best stress reliever. ஜீரோ the clicking pen. அதே மாதிரி there are boxes, okay, cube ஷேப்பில் இருக்கும், டைஸ் மாதிரி இருக்கும், but slightly bigger in this shape. ஒவ்வொரு சைட்லேயுமே ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணலாம். ஒரு சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணலாம், ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு சைடில் ஸ்விட்ச் இருக்கும். How many of you love playing with switches? நானா சின்ன வயசுல
switch on the balance will be straight and not anymore. It's not fun. Before it was. I like playing this with this even now. So on the switch you go on the side level, you know, you have this scrolling thing and different other models. And my bubbles, yeah. That's a great stress relief. Did you know something? They've invented a new bubble wrap where it won't burst at all, as per now. Do you know that? Hey, I'm not talking about pop-it, man. Pop-it is crazy. I'm talking about actual bubble wrap. Normally, a bubble wrap is அதே மாதிரி bubble wrap புதுசா invent பண்ணிருக்காங்க. அதை press பண்ணா break ஆகாத மாதிரி ஒரு bubble wrap invent பண்ணிருக்காங்க. It is stupid. What is the objective of bubble wrap? Amazon order பண்ணது அதை வச்சு விளையாடு. Crazy. And when we were child, we had TikTok. TikTok? What TikTok? Yes. Okay. And it's a real TikTok. That was fun. Conscious of unavailable விஷயம் என்னன்னா, take out your phone, open YouTube and watch some comedy clips. That will make you a better person. ஆனா கோவமா இருக்கும்போதோ ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்போதோ we don't do that. All we are doing is busily overthinking, getting angry, doing this, that, breaking things, and then regretting it later. Why? நீங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்கெட்யூல் எழுதுறீங்கல்ல, அந்த ஸ்கெட்யூலை நிஜமாவே உங்களால் பண்ண முடியுமா? பண்ணிட்டா stress இல்லை. பண்ண முடியுமா? பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. எல்லாத்தையும் எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. And if right now that is not enough, maybe you should increase it to 2 points. Increase it to 3 points. That's the whole idea. Break money. 10 minutes. Or you just go by your gut feeling. I told you this is first thing. இல்லைனா யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க this work needs to be completed first அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Personal things. First. Personal work. Okay. In the morning, the cooking, everything, that must No, forget that after you come to office. Yeah. Office the good work and get it. Preparing the to-do list based on the prioritize. You do the to-do list and then you prioritize. She does it. நீங்க பண்றீங்கன்னு சொல்லல. Sometimes your work comes suddenly, sir. How can we? இல்ல. I completely go by the to-do list. I'll tell you what a to-do list is. I'm not saying 10 o'clock நான் இந்த work பண்ணுவேன், 11 இது பண்ணுவேன், 12 இது பண்ணுவேன், இது கிடையாது. It's a list of work that I have to complete today. Like for example, இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்ட example தான், college பண்ணுறோன்னே what am I supposed to do? Deliver training program, ensure the feedback forms are filled, ensure the valedictory happens properly, ensure group photos are taken. These are the 4 points that I would have made a note of. That's about it. In a 4 point, I won't say 10 o'clock down in the night. I won't say 10 o'clock down in the night. I would just say this work needs to happen. All of a sudden, as I'm discussing with you, you will say, "Illa ipa activity nadakkanum appadinu aludinga." What should I do? I will add that to my to-do list immediately, conduct activity, and then I will conduct that, and then I will tick that off. To-do list has got nothing to do with time or duration. See, work allocation because we are working for someone else, and they feel like they are giving salary from their own pocket. So they will always ensure I can do it in 10 hours. How many hours can you do it? You give me a deadline. You will content development money. You do content development. Pudu topic I understand. How many hours or days do you want? It's the first question that I asked. They give me a deadline. I'm like, perfect.
You are saying 2 days it will be. End of today, I need what work you have completed so that I know tomorrow it will get over. So immediately அப்படிங்கிறது the lowest checkpoint. Okay, so that's how I work. எல்லாரும் அப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. நான் இப்படி ஒர்க் பண்ணதுக்கான காரணம் என்னோட மேனேஜர்ஸ் அண்ட் ஹவு தேவ் டாட் மீ. கோவிட் டைமில் நாம் வந்து இந்த யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு எழுதிருக்கீங்க. யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி இந்த மந்த்லி ரிவ்யூ மீட்டிங்லாம் ரெடி பண்ணிருக்கீங்களா? எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணேன், என்ன ஒர்க் பண்ணேன். So next time you would have something like that. Maybe in the பேர்ல பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. But அது மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கீங்க? Yeah. Okay. So what I did was this. So when my boss asked what work was done, I told him for the entire month we did in the course வந்து இவ்வளவு percentage complete ஆயிருக்கு. Why done by this trainer? In the course வந்து இவ்வளவு complete ஆயிருக்கு done by this trainer. இந்த trainer வந்து இவ்வளவு training program எடுத்துருக்காங்க. 2 FDP complete பண்ணிருக்காங்க. Third trainer in the course 50% 4 FDPs they conducted. அப்படின்னு சொல்லி நான் க்ளோஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். அவர் வந்து இல்லைப்பா எனக்கு பக்கத்தில் எனக்கு டே வைஸ் இல்லை. டே வைஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஜனவரி 2ஆம் தேதி மண்டே என்ன பண்ணாங்க, ஜனவரி 2ஆம் தேதி டியூஸ்டே என்ன பண்ணாங்க. ஸோ ஐ செட் ட்ரைனர் நம்பர் 1 ஜனவரி 2nd என்ன பண்ணாங்க, 3rd 4th 5th 6th. I said on January 2nd on the content development on this topic, content on this topic, training schedule. How do you list it? அவர் வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஓகே தான் சொல்லல இல்லை இந்த கவனம் இது பத்தலை எனக்கு புரியலை, நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க. அவங்க காலையில் 9:30 ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஆகும், விச் மீன்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் இருக்காங்க. அப்போ 9:30 ஆகும். 9:30 ஈவினிங் 5 o'clock வரைக்கும் தென் அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அந்த 1 மணி நேரத்தில் எத்தனை ஸ்லைடு கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டேன். எத்தனை வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க, எத்தனை பேஜஸ் ஆஃப் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு கேள்வி கேட்டேன், 1 மணி நேரத்துக்கு 2 ஸ்லைடு தான் போட முடியுதா அப்படின்னு. யாரோ பண்ண ஒர்க்கு நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ண வேண்டியது. ஸோ ஸ்லோலி ஐ ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் யூட்டிலைசேஷன். ஒருத்தரோட ஒர்க்னா என்ன, அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது நான் வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறேன். அண்ட் ஐ டோன்ட் பிஹேவ் லைக் what my boss was to my people who are working with me. அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவங்க என் பாஸ் மாதிரி நான் அவங்க கூட பிஹேவ் பண்ணுறது. I it's a lot more realistic and I ask them for roles and then I give them that target and I follow up with that. Sometimes 2 days target, 2 days கழிச்சு தான் நான் கேள்வியே கேட்பேன். 2 நாள் கழிப்பா 2 நாள் முடிஞ்சிச்சு வேலையில் பண்ணல 50% தான் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் ஒழுங்காக டெட்லைன் கொடு. இப்போ எப்போ முடிப்பேன், நாளைக்கு முடிச்சிடுவேன். ஓகே நான் நாளைக்கு கேட்பேன். அதுக்கப்புறம் 4th day. So this is how I always go about it. I ask them for the deadline. So that's not all bosses are like that. Some bosses are like what? Give you the work, finish it now. I did that also. Okay, I have done that. For a couple of work I had to. அவங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் இருக்காங்க. ஒரு 500 பேப்பர் கரெக்ஷன் இருந்தது ஆன்லைனில் வந்து ப்ராஜெக்ட். அதுதான் 500 பேப்பர் கரெக்ஷன் வந்து பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா ஐ ஆஸ்க்ட் देम டு டு அண்ட் when I told them சார் இது பண்ண முடியாது அப்படின்னா அவங்க கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் யாராவது உங்கள் வாக்கில் பண்ண முடியாது சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம் இல்லை சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா? சொன்னதே இல்லை. Okay, one person has said now பண்ண முடியாது. Everybody else are like agree. Predominantly you will say yes sir, no? We have to say or yes sir or yes no. We have to say. இப்போ அது ஒரு நாளைக்கு பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து 1 மணி நேரத்தில் பண்ணணும். 2 நாளில் பண்ண வேண்டிய முடிவு வந்து 2 நிமிஷத்தில் பண்ணணும். So think you unrealistic targets which we have to work on. What do you do at that particular point? So to-do list அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும்போது இப்படி திடீர்னு ஒர்க் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? நாட் நெசசரி.
there are, see, in every possible situation, I believe communication is key. I told you a boss or other thing. I tell my boss this. I usually ask my boss, he has only 3 answers for me. மற்றவங்களுக்குலாம் இந்த 3 answers கிடையாது. அவங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது எங்களுக்கு 3 answers. Answer number 1, நேத்தே முடிக்கணும். அந்த வேலையை நேத்தே முடிக்கணும் அப்படின்னா it is high priority, needs to be completed as soon as possible. Second, முடிச்சுக்கலாம்டா அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா எப்போனாலும் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம், ரிலாக்ஸ். அவங்களுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார்னா அந்த ஒர்க்கை பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை unless pressure is given by government. Okay, so these are the common reactions that my boss usually gives me every single time. Okay, now when he says நேத்தே பண்ணணும் அப்படின்னா சார் நேத்தே பண்ணணும் இப்போ தான் இன்னொரு வேலை பண்ணிட்டு எந்த நேற்று வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். Now he and I have that relationship right from the beginning. I have been talking to him like this. If you are not, maybe you can start from today. I always believe communication is key. You should never stand in this situation. Or joke வரும் தெரியுமா, உன்னை வந்து நான் போய் துணி மணிக்கு மன்னிச்சியா இல்லை அவன் போகும்போது தான் நீங்கள் வந்து பருப்பு வாங்குறீங்க, பருப்பு வாங்குறீங்க, பருப்பு வாங்க போகும்போது தான் நீங்கள் வந்து துணி காய போட சொன்னீங்க, காய போடியா, காய போட போகும்போது தான். ஸோ திஸ் டைம் எதுவுமே பண்ணலையா கடைசியில் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் தெரியுமா. Why should you put yourself in that situation? If you keep saying yes to everything, this is what's going to happen. I'm not ever saying say no. எப்பவுமே எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டேன்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது. எந்த வேலையை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு முதல்ல இருக்காது. அவங்களுக்கு இருக்காங்க இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ask the question, get yourself clarity. You know what is Eisenhower matrix? Eisenhower matrix. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பேர் கேள்விப்பட்டதில்லை, ஆனால் உங்களுக்கு கிராஃப் தெரியும். இம்பார்ட்டன்ட், நாட் இம்பார்ட்டன்ட், இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருக்கோம். எங்களோட பேப்பர் சரி ஓகே பேப்பர் மாற்றி வைக்கிறது அது சொல்லி this one. This you have seen before. Important, not important. Urgent, not urgent. Government offices kept up by அவ்வளோ வச்சிருக்காங்க. வச்சிருந்தாங்க better I think. Okay, now I want you to do this. Okay. இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எம்டி உள்ள எழுதிக்கிறதுலாம் வேண்டாம். மேலே urgent and not urgent, important and not important. Okay, you have this empty sheet. Essentially what you should do, things that definitely needs to be completed. நீங்கள் கிளாஸ் கண்டிப்பாக டெலிவர் பண்ணி தான் ஆகணும். கரெக்ட், there's nothing else that you can do. கரெக்டாக கண்டிப்பாக கிளாஸ் எடுத்து தான் ஆகணும். How many hours do you usually have? Average? 3 hours. Let's say 3 hours, 2 to 3 hours. Okay, let's say 3 hours. 3 hours அப்படின்றது important and urgent. ஏன்னா அன்னைக்கு கண்டிப்பாக முடிச்சே ஆகணும். And it is an important task for you. உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது important. So you put that down and you say, okay, 3 hours of class. எதென்ன கிளாஸ்? Class number 1, BCom, BSc அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் லிஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க. என்ன hour, என்ன சப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் எழுதிருக்கீங்க. Okay, now how many hours are left for working? Working hours, right? Let's say another 2 hours you have, or let's say you have another 3 hours. Rough calculation, not exact calculation. Let's say you have another 3 hours. Okay, you pick one more hour and you plan for that 1 hour, which is a important task for you, which is not urgent. டார்கெட் வந்து அடுத்த ஃப்ரைடே, அடுத்த மாதம், அப்புறமா பண்ண வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேபி பி பேப்பர், கொஷன் பேப்பர், இட் சம்திங் தட் யூ நீட் டு கம்ப்ளீட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஃப்ரம் நவ், ஃபியூ வீக்ஸ் ஃப்ரம் நவ். அதுக்கு 1 hour, allocate 1 hour.
The remaining 2 hours, you will leave blank. On the 2 hours to work, you எழுத மாட்டீங்க. On the 2 hours வந்து ஃப்ரீயா தான் நீங்க வச்சுப்பீங்க. Okay, this is how you plan your day. You don't plan pack 6 hours or 7 hours of work. எல்லாத்துக்கும் நீங்க பேக் பண்ணி நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா that's when your biggest problem will come. என்ன தெரியுமா, திடீர்னு வந்து யாரோ வேலையை கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ என்ன பண்றது? Then you will have stress. So what are you doing? You are actually planning for others to give you work. கண்டிப்பா எங்க ஆஃபீஸ்ல கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ 2 மணி நேரம் நான் வந்து ஃப்ரீயா அலோகேட் பண்ணிட்டேன். Finish your 3 hours of lecture. Do your 1 hour of your own work that you need to do for the college. The remaining 2 hours இருக்குல்ல, அந்த 2 hours வரும்போது you should go and ask your senior, is there anything? I'm actually ready. Can you give me something? They'll be very happy, no? என்னடா நானே கேட்காம இவங்களாவது கேட்கறாங்களே அப்படின்னு வந்து சிக்குது அப்படின்னு. Now, they are thinking it is harder. You are not actually thinking yourself as a goat or rather a scapegoat. You planned to do that work. நீங்க பிளான் பண்ணதே அவங்க கொடுக்குற வேலையை செய்யணும்னு தான் நீங்க பிளானே பண்ணிருக்கீங்க. அவங்களுக்கு தான் அப்படி தெரியும். So they'll give you the work. You are happily doing it. Previously நீங்க ஃபுல்லா 7 hours work பிளான் பண்ணிட்டீங்க. அவங்க வந்து கொடுக்கும்போது what will happen to you? ஐயோ கஷ்டமாயிடுச்சு, நான் பிளான் பண்ணதை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு ஒரு தாட். எப்போ பாரு நீ வந்து வேலையை கொடுத்துட்டே இருக்காங்களே, இவங்க மேலே வேலை கட்டி அதுக்கப்புறம் அதோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ இப்போ because you have that 2 hours of free time which now you have given to them, they are happy, you are happy. How amazing is this? Yes, it is possible. They'll take an advantage over. இல்லைன்னா அவங்க அட்வான்டேஜ் எடுக்கல பாருங்க. Sorry? They'll exploit you. Let them. This is an opportunity for you to work and learn. There's a limit for work. There's a limit for work. You are not working. You are working only for 7 hours. And the 7 hours work is not சொல்றேன். 7 hours beyond work பண்ணீங்கன்னா then you can think of limit for working, self esteem, அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் எஸ்டீம் அது இது டெஸ்ட்ராய் ஆகுதுலாம் சொல்லலாம். 7 hours working-க்கு நான் பிளான் பண்ண அந்த 7 ஹவர்ஸ்ல 2 hours அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா கொடுங்கன்னு சொன்னேன். ஏன்னா அந்த 2 hours டெஃபினட்டா அவங்க வந்து எடுக்க போறாங்க, அது தெரியும். அவங்க எடுக்க போறாங்க தெரிஞ்சு அவங்க இன்னைக்கு எடுக்க மாட்டாங்க பாரு அப்படின்னு நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் அவங்க டெஃபினட்டா எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இருக்கிறதுக்கும் டிஃபரெண்ட். You will think of that as them exploiting you. They'll come and give you their work. So what? Eventually one day you have to do their work. That is the objective. We don't want to be assistant professors all our life. We want to be HODs. We want to be principal one day. அதுக்கு அந்த work பண்ணாதான் பண்ணணும் இல்லையா? Stress free life. Principal அங்க சைன் போட்டா போதுமாமே. There are some people who have that as a target, green pen la sign போடணும். Few people, I'm not saying you, few people have that as a goal. Green pen la sign போடணும். Okay, so for those people, you have to learn that eventually one day. And hence, I go back to my question, we have a goal in life. நேற்று கேட்குறது கனெக்ட் ஆகுது அதே. Think about what you need to do and how you need to do it. This is a great, outstanding method. I enjoy doing it like this. ஒரு நாளைக்கு அவங்களே வேலை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. That day you will have fun. But maybe not today, maybe not tomorrow, maybe not 10 days. Maybe people will assume that you have every day 2 hours of free at home. That's why they take advantage. Yeah, they may give you work accordingly. And how we will be taking it. But you are not every day going and asking. Some days you will have 4 hours of classroom. அப்போ உங்களுக்குமே அந்த 3 hours அப்படின்றது கம்மியாக இருக்கும். But
அது ஃப்ரீன்றதை விட maybe the choice of word that I use might not be right. Maybe you don't say I have free time. வெட்டியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது might not be the right word. You can go and say is there any work that you want me to do? அப்படின்னு மட்டும் கேட்கலாம். ஏதாவது செய்யறதுக்கு work இருக்கான்னு மட்டும் கேட்கலாம். See, it is all about choice of word. How you look at it. If you think people are taking advantage of you, that's what you will always think. If you think people are helping you grow, that's what people will always do. It's all about what you think. If you think FDP helps you, all the FDPs are going to help you in some way. If you think FDPs are waste of time, you will be bored in FDP. So it's always about what you think. On all given conditions, it's always about what you think. Think the right thing, the right thing. Okay? This is one method. I'm not saying this is the only method. This is one method of reworking your day, looking at it in a very different way. In office, I think 4 or 5 people have that. முன்னாடி தான் டைரி மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. இப்போ நார்மல் நோட்பேட் தான். அதில் they just write the work. டேட் எல்லாம் கிடையாது. They just list all the work that they have. ஏதாவது ஒர்க் யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதை அவங்க லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. லிஸ்ட் பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிட்டே வருவாங்க. மேலேருந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்காக பண்ணுவாங்க. இல்லையா நடுவில் இந்த ஒர்க் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் நடுவில் பண்ணிட்டு அதை டிக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் கண்டினியூ டு டூ. யாராவது நான் உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தனே அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது அந்த நோட் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுறது தான். இல்லையே நோட்டில் எழுதவே இல்லையா அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லவே இல்லை. டோன்ட் சிம்பிளி போய் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேலை பண்ணணும், ஓகே டெல் மீ, ஓ இந்த ஒர்க்கா ப்ளீஸ் மேக் a note of it. Keep a track of all the work that's given to you. That's always better. Writing what work is allocated and what work you've completed. Eventually, maybe appraisal time la எதெல்லாம் பண்ணீங்க நீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நோட் அப்படி தூக்கி போட்டு வரனால நீங்க இமேஜின் தட் சீன் அப்படியே அனுப்பிடுவாங்க. Yeah, somebody should turn off the AC. Okay, so it is your outlook to entire life, and your outlook should be amazing. No, I have. Yeah, we already saw this. No? Get moving. Do some workout. One healthy habit a month. புதுசா habit கத்துக்கணுமாப்பா. Apparently that's really great. That keeps your mind alert. Cycling, jogging, marathon எல்லாம் participate பண்ணிருக்கீங்களா? Sunday தானே? And no time. You can work slowly. Nobody says giving is important. Completion is more important than marathon. Complete. Marathon is so much fun. You know how exhilarating it is? Add on new things. You can drop certain things. ஒரு 1 month கழிச்சு ஒரு ஹாபிட் நீங்க டிராப் பண்ணலாம். கார்டனிங் ஒரு மாசம் பண்ணீங்களா? 21 நாள் பண்ணா அது ஹாபிட் ஆயிடும். பட் புதுசா நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தண்ணி ஊத்தினா போதே அம்மா அதை மட்டும் தான் பண்றாங்க. வாட் ஒர்க் இஸ் தட்? எங்க அம்மா பண்ணவே மாட்டாங்க. காலைல அந்த வாட் ரைஸ்ல இருக்க தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்துடுவாங்க. அது இருக்கு பண்ணுறது. And she calls that as gardening. So much fun. Try different things. What are the different things that you can do? There's a guy in America who actually documented 365 new things a day. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் திங்ஸ் தட் ஹி டிட் அப்படின்றத ஒரு vlogல டாக்குமெண்ட் பண்ணார். அவரை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி அவரை மாதிரியே புதுசா டெய்லி
புதுசா ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. Anyone from India, இந்தியால இருந்தாலும் நீங்க பண்ணுவீங்க, அமெரிக்கால இருந்தா பண்ணுவீங்க. இந்தியால பண்றவங்களுக்குலாம் they don't have the intelligence to block it, document it. That's the problem. நீங்க என்ன இந்தியால ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்தியால நிறைய ரிசர்ச்சஸ் இருக்கு. Problem is people don't know how to put it in their website, how to properly digital market it. அதெல்லாம் யாருக்கு தெரியல. எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியால, எவ்வளோ ரிசர்ச் நடக்குது இந்தியால. அங்க they are doing a lot more research. The APA and EPA, American Psychological Association and Psychological Association of அவங்களாம் எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்றாங்க. How many publications do they have? எவ்வளோ statistical data இருக்கு. It is amazing the amount of data that they have. இந்தியாலயே இல்லை. எங்க இருக்கு? Who does it? ஆமா, வேலையை செஞ்சுட்டு அவங்களே வச்சுக்கிறாங்க. அப்புறம் அதை வச்சு நம்ம எப்படி அப்புறம் we can do that? யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. If people are publishing it, I would definitely share that with people. It's not like I don't do research. I do research all the time. My research meaning Google. I don't read books. முடிஞ்ச வரைக்கும் IEEE documents, research articles எல்லாம் அவ்வளோ read பண்ணுவேன். But I still don't find many proper research that is useful in class. Okay, habit. Something new, something different, something that you can afford, of course. Yeah, something that is different that you can do. Could be cycling, could be jogging, could be scuba diving if you're really interested. Could be bungee jumping if you're really interested. There's paragliding. Scuba diving in India, like Chennai, there are 2 centers to teach you scuba diving here in ECR road. There's a bungee jumping available that is there in ECR road. There's paragliding available in ECR road. எல்லாமே ECR லயே இருக்கு. இதுக்காக வேற ஊருக்கு போகணும் கூட அவசியம் இல்லை. ஆனா இங்க ECR போறது வேற ஊருக்கு போற மாதிரி இல்லை. Alright. Avoid unhealthy habits. Don't drink coffee. Drink hot water instead. Coffee is very bad. Both are addictive. Anything that is addictive is bad. You shouldn't get addicted to anything. That's the whole idea of putting this. Instagram addiction is bad now. Social media addiction is bad now. Your need to scroll all the time. அது டைமே கணக்கு பண்ணி வச்சுறாதே. கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் பார்க்குறேன், அது உங்களுக்கு பொறுக்கலையே. half an hour பார்க்குறேன், அதுக்கே டைம் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னம்மா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதை பார்த்தா ஒரு பெரிய குத்தமாக பேசிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் எல்லாரும். No, that is what you think. That makes you very creative, gives you a lot of information. Follow the right people. No, ma'am. Chennai foodie. You know how many new restaurants that I know in Chennai? None of you know about it. I've never gone anywhere. Sorry, before? Yeah, you used to tell because Instagram. Yeah. இவ்வளோ நேரம் சொன்னதுக்கே படுத்து இதில் ரிலாக்ஸாக இருக்கிற வேலை. ஆமாம், அடிக்கிற புயலுக்கு மரம்லாம் பறந்துச்சு. இனிமேல் எங்கே போய் கட்டி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது? Idea is not for you to tie that in a tree and then have fun. Idea is for you to relax. For some people, relaxation is meeting friends. For others, it is relaxation is going to weddings. For others, relaxation is just being alone without any disturbance. Sorry. Going to temple for some people or any religious place like how I said yesterday. You need to find a place to unwind yourself. There are people who gossip and relax.
gossip பண்ணியே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம். Gossip comes from some of the influences. There is a behavior analysis called DISC assessment. Okay. Adula, the second letter is I, which is influence. And the category la irukavanga ella vishayathume exaggerate பண்ணுவாங்க. Gossiping வச்சு stress relieve ஆகுறது அவங்க தான். அந்த influence category ல வரவங்க தான். நீங்க சொன்னீங்கல்ல ட்ரூ ஈவென்ட்ஸ் இருக்குன்னு, நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது என்னன்னா, ரெண்டு பேர் of opposite gender will be in the canteen, will be eating 2 samosas, 1 samosa each. ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒரே தட்டுல கூட இல்லை, ஒரே தட்டுல கெச்சப் மட்டும் தான் ஒன்று இருக்கு, அந்த கெச்சப் தான் தொட்டிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும். அந்த ட்ரூ ஈவெண்ட்டை எடுத்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ற வரைக்கும் எக்ஸாஜரேட் அந்த எக்ஸாஜரேஷன் தான் சார் நீங்களும் பேசுறீங்க. I just want to clarify to many people that this behavior exists in the world and it is okay. அதுவே தப்பு தப்பு அதுவே தப்பு தீட்டு தீட்டு நோ நோ நோ. Okay, so this is a normal behavior. We just have to accept that there are a group of people who fall under this category, who live among us, who will do this all the time, and that's okay. See, it's not that இந்த மெத்தட்ல தான் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு மெத்தடும் இல்லை. There are so many different methods. What works for him might not work for me. What works for me might not work for her. So all you need to do is find out what is your stress relieving technique. Is it gossip? Is it music? Is it food? Stress eating அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா போய் எதையாவது வாங்கி சாப்பிட்டா ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். ஸ்ட்ரெஸ் ஷாப்பிங் அப்படின்னு ஒன்று, அதெல்லாம் லைஃப்ல எங்கேயுமே போடுது. பட் that exists too. I know. So there are so many different methods of stress. What is your method? What is your method? அந்த மெத்தட் பண்ணா கண்டிப்பா என் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் தெரியறதுக்கு you have to attempt many methods, and hence I'm talking about all these things. I'm not saying Eisenhower matrix will work or to-do list will work. I'm saying attempt it with the whole of your heart. When I say do many habits, one new habit a month, Eisenhower matrix is a new habit for that month. Writing a to-do list is a new habit for that month. Need not be something physical alone. It could be as simple as, okay, இந்த மாசம் என்னோட நியூ ஹாபிட் என்ன, நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு யோசிக்கிறது. Just thinking. You're not doing anything about it. Just thinking. Sorry. What happened from the morning till the end of the day? What are the different decisions that I make? யாரெல்லாம் என்னை இரிட்டேட் பண்ணாங்க, யாரெல்லாம் என்ன ஹாப்பியாக ஆகினாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறது மட்டும்தான். That could also be a new habit for the world. And all these could really help you in analyzing and understanding yourself so that you can make a better version of yourself. When this entire team said that comparison is bad, I always say comparison is good. The difference between the comparison that he talked about and the one that I talk about is, I compare myself with me, not with others. Comparing yourself with others is bad because their capability, potential, knowledge, skill, value system, எல்லாமே வேற, என்னோடது வேற. I should compare myself with previous stress management program. இந்த stress management program difference இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த காலேஜ் வந்தபோது நான் கிளாஸ் எடுத்ததுக்கும் இப்போ எடுக்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட். When feedback happens by the end of the day, that's what I look at.
கடைசியாக நான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த காலேஜில் எடுத்தேன், அதோட ரிசல்ட் என்ன, இந்த காலேஜ் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃபீட்பேக் என்ன, கடைசியாக நான் இந்த காலேஜ் வந்தப்போ ஃபீட்பேக் என்ன, எந்த டாப்பிக்கை நான் இருக்கலாம், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ். ஸோ இந்த தடவை இல்லை. ஸோ திஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் யோர் செல்ஃப் டு மேக் யோர் செல்ஃப் பெட்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தட்ஸ் சம்திங் தட் யூ ஹேவ் டு டெஃபினட்டாக பண்ணணும். கம்பேர் யோர் செல்ஃப் வித் யோர் செல்ஃப் ஆஃப் எஸ்டர்டே. நேற்று இருந்த மாதிரியே டெஃபினட்டாக இருக்கும். That's nowhere to live. That's the most boring life to live. Staying in the comfort zone of சொல்லுவாங்க. Something new, something different, something better. A new version of yourself. How amazing is that? Worst case, a new hairstyle. ஒண்ணுமே clear new hairstyle. Men even easier. Shave பண்ணாம ஒரு நாள். தாடி வச்சுட்டு no shave now. So many things are there. Do something. Be positive. சொல்றது ஈஸி, செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த டம்ளர்ல பாதி தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த டம்ளரை டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? half empty or half filled. என்ன சொல்லணும்? half filled சொல்லணும். சொன்னா பாசிட்டிவா? அதுவே தப்பு தெரியுமா? You know what is the right answer? It is half filled with water, half filled with air. Technically the glass is full. இதுதான் இப்போ புது ட்ரெண்ட். அந்த ஆன்சர் பழசு. 2022. Yeah. Amazing now. Yeah. Avoid complaining. People are bad. By basic rule of sense, people lie, people are bad, people are selfish. இந்த மூணு ரூல் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இருக்காது. எல்லாரும் சொல்கிறதும் போய் எல்லாரும் அவங்க செல்ஃபிஷாக தான் இருப்பாங்க. தி செகண்ட் தே கோ பியாண்ட் தட், அவங்க வந்து போய் சொல்லாமல் இருந்தாங்க, அவங்க வந்து உண்மையாக இருந்தாங்க, அவங்க வந்து செல்ஃபிஷாக இல்லை அப்படின்னு வரும்போது தி கிராட்டிஃபிகேஷன் தட் யூ ஃபீல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் இஸ் வெரி குட். This does not mean that you are negative. You are expecting only the worst. When anything good happens, you feel satisfied. If you are expecting only the best, and even if one level is less, விஜய் படம் பார்க்க போகும்போது நீங்களாம் என்ன நினச்சி போவீங்க? படம் சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்கும்போது நினச்சி போவீங்க. சாரி, நான் எதுவும் சொல்லலை. விஜய் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களே விஜய் ஃபேன்ஸ். அவங்க சொல்லுங்க. விஜய் படம் பார்க்க போகும்போது if you think that it's going to be a super hit movie, whose fault is that? It is your own fault. It is going to be a movie. That's all. Okay. So you go there, eat popcorn, sleep, come back. So you set your own expectations in life and you live by it. இது உங்களுக்காக போல ரொம்ப சமயத்தில் டோன்ட் மிஸ் இட். இல்லை இல்லை இல்லை, ரொம்ப வருஷமா இங்கே தான் இருக்கு. Be everything. Be early. End of story. 9 o'clock, 8:50 அங்கே வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கணும் எப்பவுமே. ஆல்வேஸ் 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 ஆல்வேஸ். To answer a couple of your questions, என்னை பற்றி பேசுகிறாங்க, தப்பா பேசுகிறாங்க, கூட இருக்காங்க, cut those people out of your life. Best thing for yourself is throw negative people out of your life. To have a stress-free life. To lead a stress-free life. ஐயோ. To lead a stress-free life, cut people. Yes, definitely. உங்களை தான் கட் பண்ணுமா? கட் பண்ணியா?
வாட்ஸ்அப்லாம் போடுறாங்க. தப்பு இல்லை things happen. அவ்வளோ கட் பண்ணி avoid having conversation. ஒரு சில கூட பேசினா நிறைய எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகுற மாதிரி feel ஆகும். Yeah, you feel a lot drained. கூட பேசி முடிச்சு வந்தோம். இவ்வளோ டயர்ட் ஆகுது. முடிஞ்ச வரைக்கும் கூட பேசுங்க. Unless it's your HOD or principal. அதான் சொல்லிட்டேன். Unless it's your HOD or principal. Continue talking. Yeah. This is something none of you mentioned. ஏன்னா இந்தியாவில் இந்த கான்செப்டே கிடையாது. Reward yourself. Having me time. எனக்குன்னு டைம். I told yesterday, men 2 hours per week with their friends. அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி me time. Just for me, without anybody. It can be for your self-development. It can be for doing anything, reflecting on yourself. ஒண்ணுமே இல்லை, சும்மா உட்காந்து பாட்டு கேட்கறது. I tell this, I don't know how useful it will be for you, but imagine this. நீங்க வந்து ஒரு நைட் வந்து இந்த பாத்திரம் வளர்க்குற டைம். Yeah, most women are always not disturbed predominantly at that time. There is no support given. They are always not disturbed at that particular point of time. Use that for your me time. Additional see, that's not what I mean by me time. நீங்க வந்து சும்மா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறது is not about me time. Me time is about rewarding yourself. Watching Instagram or spending time in social media is not rewarding yourself. பாட்டு கேட்கறது, பாத்திரம் வாங்கிட்டு டெட் டாக் கேட்கறது, டெவலப்பிங் நாலேஜ். இது பாதி அது பாதி, ஏதோ வருது. எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறது கொஞ்சம் வருது இல்லை, பாத்திரம் தானே, சாப்பிட்றப்போ கழுவி சொல்லுங்க அப்படின்னு. So maybe you have to find that time out. If you are a passenger and you are traveling for a very long time, then you can listen to audiobooks at that particular point of time, instead of just looking outside and being stressed about the traffic and looking at the ongoing traffic. You can just listen to audiobooks. There are so many audiobooks available. There are so many podcasts available nowadays. So why not listen to that and gain whatever that you can gain from that? Not all of them will give you knowledge. First, just identify me time. Spend time just with yourself. And I don't mean spending time on Instagram or watching movies or anything like that. It has to satisfy you. That's more important. உங்களுக்கு வந்து அந்த மீ டைம் நான் இருந்தனால எனக்கு வந்து I feel relaxed and satisfied. Do it. And rewarding yourself on a good. Even a small ice cream occasionally, nothing occasionally. If you can just steal that time and do it for yourself. You always say, you know, I think ice cream chopper, go do it once in a while, there's nothing wrong. People are not going to be once in a while, not every day again, not every week. Okay. All right. So that's that. I'll look at most slides on equal activity. Most slides are activity. Very activity that getting activity. Nanu property are going to
தெரியாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல. Okay, I have wooden cubes. Okay, all you have to do is build the tallest tower with the limited amount of wooden cubes that you have. Okay, all ரொம்ப simple. Now, I don't give it too simple. You all know that by now. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்க பக்கத்துல ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன் தெரியுமா? டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றவங்களோட கண்ணை வந்து நான் கட்டியிருக்கேன். செகண்ட் முடியல, அதுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்கல்ல, அவங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். Except her, she is not part of the game. Okay, so you construct the tower with your left hand, with your eyes bound. கண்ணை கட்டி இருப்பாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ரெண்டு பேர் பக்கத்துல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. எந்த டீம் டாலஸ்ட் டவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்களோ you are the winner. Let me tell you how I count the height. What's the height? 3. Okay, 3 இருக்கு. Okay, fourth one வைக்கும்போது கீழே வந்தா still counted as 3 not 4. ஏன்னா fourth one நீங்க வைக்கல. So நீங்க 15 வச்சிட்டீங்க, 16th one வைக்கும்போது தான் கீழே விழுந்தது அப்படின்னா 15 is the counter. Okay, இப்போ ரெண்டு டீம் 15 வச்சிருக்காங்க. யார் வின்னர்? முதல்ல யார் வச்சாங்க? டைம் ரன் ஆயிட்டு யார் ஷார்ட்டஸ்ட் டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்ணாங்களோ அவங்க தான். ஓகே, நவ this doesn't mean ஒன்னொன்னா தான் வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. It can be 4 then 2 and then 1 or you can build a triangle. Choice is yours. கை வைங்க ரெண்டு திருப்பி கீழே. ஓகே ஓகே, இன்னும் தள்ளி வைங்க. என்ன ஒன்று அதே தான். ஓகே, நீங்கள் வைங்க. கரெக்டாக இன்னும் தள்ளாதீங்க ரொம்ப தள்ளாதீங்க. முன்னாடி எங்கே வைங்க. ஓகே ஓகே, இப்போ 4த்தையும் ஒன்றா வைங்க பார்ப்போம். ஓகே, இந்த சைடு 4 வைங்க. இந்த சைடு தான் வைங்க. ஓகே லெஃப்ட் சைடு மட்டும். சைடு ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதே போல். ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதே போல். பிடிங்க கரெக்டாக. ஓகே ஓகே, வெயிட் போதும். நெக்ஸ்ட் சைடு இல்லை. ஓகே, போதும். கரெக்டாக இருக்குது. அதே லைனில் போனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே லெஃப்ட் சைடு வச்சுட்டீங்க. அதே போல் ரைட் சைடு. டவர் ஹைட் 3. லெஃப்ட் சைடு வச்சாச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு வைக்கிறேன். அதே போல். ஓகே ஓகே, ஃபைன். சூப்பர் சூப்பர். இல்லை 3 அந்த ஒன்று மட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன்று வந்துச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு. தேங்க்யூ. முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். நான் சொன்னேன்ல, விழக்கூடாது. விழுந்துருச்சு. தேங்க்யூ. கோ. ஓகே ஓகே ஓகே. Doesn't matter. விழுந்தா அவுட். You can't touchingற நான் திரும்ப டச் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு
பண்ணி ரெண்டு பிடிச்சிக்கோங்க ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்கு ஸ்லோ அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ கை அப்படி மேலே அலைன் பண்ணுங்க லெஃப்ட் சைடில் அலைன் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுங்க கேப் இருக்கு பாருங்க அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த பக்கம் இந்த சைடு ரைட் சைடு அலைன் பண்ணுங்க இந்த சைடு ஃபீல் பண்ணுங்க டாப் ஃபீல் பண்ணுங்க டாப் ஃபீல் பண்ணுங்க அந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு இப்போ மேலே அடிக்கணும் ஒன்று சிங்கிளாக அடிக்கணும் சிங்கிளாக அடிக்கணும் மேலே மேலே வாங்க மேலே இன்னும் நடுவில் கொஞ்சம் முன்னாடி ஃப்ரண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இருங்க ஓகே கொஞ்சம் அந்த பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் பேக் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே வைங்க கண்டினியூ ஓகே சென்டர் இன்னும் கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணுங்கப்பா கொஞ்சம் டைம் இன்னும் சென்டர் இன்னும் ரைட் மூவ் பண்ணுங்க அந்த பக்கம் ரைட் மூவ் பண்ணுங்க ஓகே பிளாக்ஸ் அடிச்சுக்கோங்க ஓகே கண்டினியூ அப்படியே மேலே கரெக்டாக வைங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க உங்கள் கைக்கு தொட்டு பட்டு வைங்க ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமாக அப்படியே ஷேப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டவர் ஹைட் 4 கொஞ்சம் ரைட்ல தள்ளி ரைட்ல தள்ளி அந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுங்க மேல வச்சுட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளுங்க லைட்டா தள்ளுங்க மேல போறது மட்டும் மேல அத மட்டும் ரைட் மூவ் பண்ணுங்க அந்த சைடு அந்த மேம் பக்கமா மூவ் பண்ணுங்க என் பக்கமா திருப்பி இந்த பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் விழுந்துருமா திருப்பாதீங்க மூவ் பண்ணி வைங்க தூக்கி வைங்க ஓகே டன் நிதானமா ரைட்ல மூவ் அந்த பக்கமா வைங்க கீழ விழற மாதிரி என் பக்கம் கீழ விழற மாதிரி இருக்கு லெஃப்ட்ல கீழ விழற மாதிரி ரைட்ல மூவ் பண்ணி வைங்க ஓகே மூவ் பண்ணுங்க ஓகே Power height 6. Okay, very good. Okay, fine. 7. Okay, place. Very good, super. 8. இப்போ அடுத்து லெஃப்ட்ல கொஞ்சம் தள்ளி விடுதுருமா இல்ல கரெக்ட்டா வைங்க பேலன்ஸ் வைங்க வைங்க இப்போ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சரி ஓகே செக் பண்ணலாமா ஓகே அதே மாதிரி கொஞ்சம் மேலே ஒண்ணே ஒன்று வைங்க கொஞ்சம் நிதானமா வச்சுட்டேன் பக்கத்துல இருக்கவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. தள்ளி வச்சுக்கோ ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோ உனக்கு நேராவே இந்த கியூ வேண்டாம் அந்த கியூ வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டா வை ஸ்ட்ரைட்டா அவங்களே பாத்துப்பாங்க நீங்க விட்டுருங்க ஸ்கொயராவே 4 இருக்கு அது ஸ்கொயராவே 2 எடு உனக்கு இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே ரைட் தள்ளி விடுறது ரெண்டு வைக்கிறீங்களா ஆனால் வைக்க முடியுமா கரெக்டு ஹைட் ஒன்று தூக்கு ஹைட் தள்ளி தூக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் போ வை ஓகே அப்படியே கரெக்டு ஆடுது மெதுவா ஆடுது ரெண்டு போதும் தூக்கு ஃப்ரண்ட்ல போ தூக்கு போதும் ஃப்ரண்ட்ல லெஃப்ட் ஏன் சைடு ஃப்ரண்ட்ல அதிகமாயிடுச்சுல போதும்ல 9 வச்சாங்க 9 வச்சாங்க பேசுறதுக்கு டைம் போதும் டைம் எல்லாம் கிடையாது
லெஃப்ட் வா லெஃப்ட் இறக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எங்க போகணும் கரெக்ட் கரெக்ட் Maybe this person takes time to talk to you. What if it's an introvert? That's their personality. That's their environment that has taught them to be an introvert. Introverts will not mingle with people at all. They take so much time. தெரிஞ்ச ஒரு 10 பேர் இருந்தாலே அந்த 10 பேர் இருக்கும்போதும் அந்த இன்ட்ரோவர்ட் வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டாக தான் இருப்பாங்க. எல்லாருமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், எல்லாருக்கிட்டையுமே நார்மலாக பேசியிருப்பாங்க. ஆனால் தனியாக இருக்கும்போது பேசுவாங்க. மொத்தமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா பேச மாட்டாங்க. They'll be quiet, they'll be in a corner, they'll be doing whatever that they need to keep themselves entertained. And that's how it's going to be. That's how life is. People are different. Period. It will be like that. Non-living things will acceptance தான் living things வேணும் வரணும். அது எவ்வளோ உங்களால் அக்செப்டன்ஸை கொண்டு வர முடியுதோ அவ்வளோ things will change. You accept the fact that mobile phones are a big difficulty for people and their life. Yet we take the mobile phone inside the house. Ana shoe is a difficulty. Shoe la the germs irukkum and ketta vishayam irukkum appadina solranga. Shoe vandu kittu vaasale veikkum. You know how much germs are there in the touch screen? Human beings use pandra items la regular use pandra items la two places germs are at the highest. You just can't see it, but adu rendu eduthu romba highest. You know what are the two things? Your laptop or a computer keyboard and your mobile phone. Angada highest germ content ever. Restaurants menu card has the highest germ content ever. ஆனா மெனு கையை கழுவிட்டு வந்து உட்காந்து மெனு கார்டு நல்லா கடவி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுவோம். நம்ம சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டுக்கிட்டே மொபைல் ஃபோனை இந்த கையிலையும் அந்த கையிலையும் மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது. கையை கழுவிட்டு வந்து மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுறது. The horriblest thing that we do. You should know what is affecting you and you should know how to leave it outside. If understanding people and talking to people is affecting you, நீங்க பார்க்குறவங்க சுற்றி இருக்க எல்லாருமே கெட்டவங்களாவே இருக்காங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்க எல்லாரும் கெட்டவங்க கிடையாது, நீங்க தான் கெட்டவங்க. Your attitude is wrong. Your outlook of life is wrong. She said, what was the dialogue? Look at the good in people. Repeat that. Look at the life. Don't look for good people, look at the good in people. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல you have to look at life in a different way. அது you can take this line as your mantra. அந்த மாதிரி தான் நான் எழுத போறேன். You can take something else. You can say that I'm going to listen to people to understand them, not to reply or respond to them. Respond பண்றது கூட நான் அவங்களை கேட்கல, அவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்க போறேன். ஏதோ ஒரு pick a beautiful quote and live by it. If you can make changes like these, that's when your life will become better and your mind will become better. I repeat, stress cannot be given by people around you, cannot be given by the environment, cannot be given by the nature, cannot be given by anybody. Stress is self-made. Stress is self-made. You want to let yourself destroy you or you want to let yourself live happily? And the choice உங்ககிட்ட தான். You have to make that right choice. It could be looking at people in a different way. It could be looking at anything in any way. Anna, make that change so that you let yourself live happily. Let yourself live happily. ये माताओं का काम करना. We always tell this dialogue for we are making ये नाम तो எல்லாரும் because that's why you are here. எல்லாரையுமே புரிஞ்சுக்கோங்க.
Don't expect even one person in this world to understand you. Why should people understand you? You satisfy yourself. உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா நீங்க தான் எந்திரிச்சு போய் செய்யணும். ஏன் யாரோ வந்து அவங்க செய்வாங்க அப்ளிகேஷன் உட்காந்து இருக்கணும், அவங்க செய்யலாம், அதுக்கப்புறம் இருந்து கொம்பு முளைக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம கொம்பு வச்சு அவங்களுக்கு ஊற்றி அவங்களுக்கு மறுபடியும் கொம்பு முளைச்சு. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? Accept people for the way they are. It can be their dress color, it can be their hairstyle, it can be the color of their skin, it can be their hairstyle, it can be their behavior, attitude, personality, their ability to work, their inability to work, their ability to concentrate, their inability to concentrate, their need for social media, their independence from social media. எல்லாத்தையுமே அப்படியே. When somebody tells me they're not in Facebook, I don't say, why? ஏன் Facebookல இல்லைன்னா எப்போவுமே கேட்டு. It's your choice. Great. If I'm curious, I would ask them, is there any reason behind it? I'd ask them to speak, to understand them better. Understand people better, and that's okay. You need to understand people. Communication is key. Listening is even more important than speaking. By a basic ground rule, listen twice as much as you speak. Basic ground rule. Yeah? You know why? I have a very weird one. Exactly my point. You only have one mouth, but you have 2 ears. Listen twice as much as you speak. The weirdest rule of all. If you can do that, listen twice as much as you speak, and you understand people when they speak, and accept them for the words that they say, and not judge them, you'll be happy. I hope I make you more happy by actually giving you that. I hope that. Yeah. Come back by 1:15. I'm giving you a very short lunch break. Valedictory function. Through this stress management program, sir, you made us understand what is stress and its kinds and how one can overcome it. You also made us realize stress can be a powerful driving force, not an obstacle. On behalf of everyone, I assure you that we will give wings to our stress and let it fly away from us. Leadership is the capacity to transform vision into reality. Request our visionary leader, our secretary and correspondent to render the valedictory address. Please, sir. Knowledge is the key that opens the door to opportunity, achievement, and success. Respected dignitaries on the dais and off the dais, ICT Academy, principal, vice principals, heads of various departments, professors from our college and various other colleges. I am immensely happy to deliver valedictory address for 3-day faculty conducted in our college in association with IQAC and ICT Academy. The faculty development program on stress management is the key of the hour. Dealing with students of different attitude and character is a part of teacher's life. I hope this FDP would have enhanced your skills to help students better academically and also to inculcate moral values to them. As teachers and professionals, there is a need for proper work-life balance, the imbalance of which may lead to stress. I am sure that our speaker from ICT Academy would have revealed the tips and tricks
to us, which would help you to lead a fruitful life. Thank you. Thank you, sir. Honor is a reward for what he gave. It's time for honoring our guest. I request a Honorable Secretary and Correspondent to felicitate our guest. First, I ask with a memento on the floor. I also request Sir to honor Mr. Murugavil, ICT Coordinator, with a memento on the shawl. Thank you, sir. Feedback improves learners. It's time for a reviews. Yes, actually we are happy with this FDP. We are in post-COVID situation and pre-NAT visit. We just imagine our stress level, and it is an hour of need and at the right time. This FDP on stress management is organized by our college management in association with ICT Academy. Really, we all thank our college management and especially our secretary sir for arranging this wonderful FDP for us. And I thank IQAC for their well organized manner. And really, what I have to say, this 3 days FDP is much work, and it is of course to be the duration of 3 days, because in the very first day, Nirmal sir made us to understand whether we are stressed. Of course, he asked us to give the shape to the stress also, and somebody have given the shape to the stress, and they have listed out the factors. Most of the factors could be of like their a short term of stress, and some of them have listed out their stress which is being traveling along with them for all the day. So on the day we could understand, of course we are stressed, but we don't know what kind of stress that it is. And the next day he stated and he clearly defined the different types of stress. Then I started thinking of whoever I'm meeting, oh, this person is having this kind of stress. Yes, this person is having this kind of stress. So as I came to know about the kinds of stress, I started analyzing people with their kind of stress, and I myself analyzed what kind of stress that I have. Of course, we all have that stress because we are doing a task every day. So we have that. As it is a positive stress, as he advised, we are supposed to have that kind of stress. And in the third day, he is not leaving as such. He has given tips and he educates us to build a stress-free lifestyle. Of course, we thank and we appreciate you, Nirmal sir, for making us to create that part of stress management. Though he started with there is no stress, he himself admitted that he has dark chocolate in his house. Of course, we all have stress, that we must agree with that, and you have classified the stress also. In some form we have stress, and that is to be managed, and all the tips which is given by him is very nice. And in the day one itself, our principal ma'am has some of the conclusion, like with her style with the rhyming words that we have to dress up and we have to play with chess. For rhyming, she used the word chess.
and we must say yes. Of course, it is the conclusion given by our chief guest also. We must accept whatever it is and whoever being the character that they are having. If we started practicing accepting people as such, environment as such, and everything what is happening in our life as such, and we can be of stress. It's very nice session it was actually. And one more thing I observed from Nirmal sir, we came late to the class, we used mobile phones during the class time, during the FDP session, and we passed a counter also. So though it is a valid point, we just want to prove that point, we just passed the counter, we just passed the criticism, and he took everything in the positive way, and he made everything being a fun, and he took it in the right sense. Of course, it is a quality that I could observe from you, sir, and if we practice this kind of quality among us, definitely our class will not be as stressful for us. Really nice it is actually. And beyond that, I would like to say one thing, that if we trust God, definitely we can be in some way we can be of stress free. Because as we feel that we are overburdened, as we feel that we couldn't bear that, we couldn't accept that, and our expectation, all this makes us fear, anxiety, everything. So when we trust God, definitely we can be some sort of stress free. Actually, a small incident or a story, a group of people who have been, by accident, they have been settled at one island. நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரஸ்வதி சபதம். அந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு ஐலாண்டில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி தே தாட் தட் somebody will come and save them. And first day they were waiting, and second day nobody came. Then to protect themselves, actually with the things which is available in and around them, they built a house and they stayed, and it got fired in the next day. So they shouted at God, நாங்கள் வந்து சேஃபாக பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு பண்ணது கூட உங்களுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கா, எங்களை இப்படி வந்து கஷ்டப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வரைக்கும் வந்து they trust God that God will save. ஆனால் இந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. அண்ட் ஸோ ஷிப் கேம், அதில் இருந்து கேப்டன் வந்து கூப்பிடுறாரு. அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க, how did you know that we people are here? எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க நாங்கள் இங்கே இருக்கோன்ட்டு? ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி 2 நாள்லாம் கத்துறாங்க, யாருமே வரல. ஸோ how did you know அப்படின்னப்ப that captain said, I found one smoke. அங்கேருந்து புகை வந்தது, அதை வச்சு யாரோ இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி. Of course, God is with us all the time. Whatever He decides, whatever He has given to us is good for us. அதை நம்ம நம்பணும். எது நடந்தாலும், அது ஆக்சிடென்ட்டாகவே இருந்தாலும், அது நம்ம நல்லதுக்காக தான் God பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்பலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், ஐ திங்க் ஸோ. ஏன்னா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்லாம் பேச வரல, ஆனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ட்ரஸ்ட் காட். அண்ட் ஆஸ் வி லைக் ட்ரஸ்ட் காட், வி கேன் ட்ரஸ்ட் பீப்புள். when we started trusting people, டெஃபினட்டாக அதுவுமே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ தான். ஏன்னா வந்து அன்கண்டிஷனல் லவ்லாம் வைக்க வேண்டாம், பட் வந்து without any reason நம்ம காடை பிலீவ் பண்ணலாம். without any reason we can trust our parents, we can trust our spouse. இதுக்கு வந்து ஏன் எதுக்கெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் வந்து we can trust them. ஸோ அப்படி இருந்தாலும் our life will be happy. And thank you for giving me this opportunity, and I really thank our college management, secretary sir, principal ma'am, and Edison sir, vice principal, then accuracy, and all of our teaching staff. And I would just want to say a few words about, I think I'm taking much time, a few words about staff members who are coming from outside other colleges. I could hear from them that they have appreciated our college staff members and our college environment. Really nice feedback it is that we are getting, and we are much pleasure to be with you all guys. Thank you very much, and whenever we get time, definitely we will be in touch and we will meet in some other occasions. Thank you all. Thank you so much. Thank you, ma'am.
Very good afternoon to everyone. Actually, sir was telling about an incident yesterday. Actually, I have been traveling daily around 100 kilometers. And whenever someone overtakes me or they are what do you call it, sounding their horn, I would say, I would be very angry and I would yell at them. And sometimes I used to overtake them again and I would yell at them. And yesterday, sir was telling about a person was driving with the one hand and he was, I think, maybe in the opposite or something. And after that, when he closer to that vehicle, he saw that the one hand he was holding with a child who is bleeding. So that incident really touched me, and today morning itself, I planned that I will be whenever someone harms or someone overtakes me, I will definitely give way. And even in the highways also, I used to travel 2 highways there. There is a big, there will be a board called give way. But I personally feel I never give way to other vehicles, even if the, what you call, the roads are narrow. So for the past 3 days, even though I was not involved in the activities, I was listening back there and I was reflecting about the stressful path that I have gone through. And Sam was telling about, I think I have learned 3 things. The first one is how to identify stress and how to avoid stress. Those 2 things I have really understood, how to identify, and the next one is how to avoid those stress. And don't expect too much. That is, I have taken like this. Take life as it is. I heard so many times that we are expecting so many things from others. So 2 things is take life as it is and don't expect too much. And also my role model is my father. I would always say whenever there is a tough situation, you will be always told, even though maybe you can say he is crossed 60 above. Even in a difficult situation, he will be very calm and composed. So, Sam was telling about my experience, you will learn. So, I have learned 3 things. The first one is how to identify stress, and the second one is how to avoid stress, and the third one is by experience we will learn, and also by practicing these things we will be able to avoid this stress. And I also just want to make a note that the statistics says that there is a website called worldlimits.net. Every 20 seconds in this world, there is a person committing suicide because of stress or something. Every 20 seconds. So, I think this session, this 3-day session, make sure that as a staff, as a parent also, we must share all those experience to our kids or our students so that they will be able to overcome this stress also. So I want to thank our management principal, vice principal, ICT Academy for conducting this stress management and faculty development program. Thank you. Faculty from various institutions have come here. I request good afternoon, guests on the dais, and my dear colleague, I can say, my dear colleague. Very good morning, very good afternoon to everyone. And this past 3 days, including today, it really made me to feel happy as well as to identify maybe the kinds of stress that we undergo, and more than that, it made me to laugh and crack some joke and understand others and spend time with others and setting goals and having goal and not having goal, right, and working towards target. If we achieve, what happens? If we don't achieve, what happens, right? So all this I have been experienced. I am David Raj from Savitra Engineering College, and thank you for this. And I just want to conclude this one message I got one day. Early morning I just woke up and saw my phone and I got one forwarded message. It was in Tamil, like this. ஒவ்வொரு நிமிடமும்
ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட எந்த ஒரு நிமிடமாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கு கூட சிரித்து விடுங்கள். அது வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் யாருக்கு தெரியும் நீங்கள் சிரிப்பது கடைசி நிமிடமாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு போட்டுருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சிரிக்கலாமா சிரிக்க கூடாதான்னு எனக்கே தெரியல. So really it's the entire day, entire training program made me think of and feel happy, and thank you so much for the opportunity. Thank you. Is there anyone else? Good afternoon, everybody. My Department of MBA from Dr. NGP Institute of Technology, Coimbatore. So all of you were surprised that I have traveled from there until for this program. Basically, the reason is I want to be out of the college for 3 days. That's it, right? Because it's a winter vacation for us. So stress-free stress management program attend pannalana. That's the only thing. So the program went on well. It was so informative and entertaining. And my special thanks goes to the management, principal, vice principal, IPC coordinator, and the other heads of the department for wonderful organization. And thank you to the MC desk, good. And my special thanks goes to Mr. Samvin sir for his wonderful support during the lunch time. Right? He made us, because so I have to mention his name, Mr. Samvin sir. Thank you so much. And my big thanks goes to Mr. Murugavel sir, ICT coordinator, because he from the day one I registered the program. He surprisingly called me and asked, "Madam, angundu varinga indha program ku?" Yes sir. Confirm பண்ணிட்டே இருந்தார் every week once, and he made all the arrangements. வெளியிருந்து வரோம்னு சொல்லிட்டு he took like என்னென்ன stations இருக்கு, what are the train timings, என்னென்ன map என்ன எல்லாமே எல்லா வரையும் அனுப்பிச்சிட்டார் எக்ஸ்பிளனேஷனோட. ஸோ வெரி குட், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் சார், தேங்க்யூ. And overall program is very good. And a special message to the management. We have given so many factors what made us stress at the workplace. So kindly please make a note. I'll பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார். தேங்க்யூ. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னா நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன். வழக்கமாக என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ ஆன்லைன் FDPs நிறைய நடந்தது. முன்னாடி நடந்தது ஒரு 6 months முன்னாடி ஆன்லைன் நினச்சி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். அப்புறமா ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது, சார் நான் வரல சார், சாரி அப்படின்னு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதர் காலேஜ், அதாவது வெளியே இருந்து வரவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி, மேம் நீங்கள் வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்டு தட் அவங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து வராங்க. அனதர் ஒன் திங் வந்து டியூஸ்டேலேருந்து அவங்க காலேஜ்லேயும் நடக்குது. NGP ஆர்ட்ஸ் நாளையிலேருந்து நடக்குது. ஆக்சுவலாக வேறு ஏதோ என்ன எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நடக்குது. நான் அதை அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணல, பிகாஸ் அது வந்து சுயநலம் வரட்டும். அதனால் சர்ப்ரைஸ். அப்புறம் தந்தை பெரியார்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு சார், நீங்களும் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் கொடுங்க. கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து பொதுவாக வரமாட்டாங்க ஆக்சுவலாக, ஏன்னா பிகாஸ் கெட்டிங் ஓடி இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதுவும் வெள்ளூர் காட்பாடியில் இருக்க காலேஜ். அவர் டெய்லி ட்ராவல் பண்ணி வந்தாரா, அதெல்லாம் கேட்கல. ஏன்னா அவர் லாஸ்ட் மினிட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணாரு. அதுலேயே ஒரு சேனலாம், ஏன்னா எனஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எனக்கு வந்துச்சு. அதனால் அவர் வந்தாலும் வரல, வரலனாலும் கவலை இல்லைன்ற மாதிரி அப்படி இல்லை. பட் நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ண மாதிரி அவங்களை ஃபாலோ பண்ணேன், பிகாஸ் ஹி வாஸ் த லாஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிக் தான் இது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா சென்னையில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டோம். வருவாங்க சில பேர், எப்படி வருவாங்கன்னா மாமியார் வீடு இருந்தால் வருவாங்க, இல்லை அவங்க அக்கா வீடு அந்த மாதிரி எதாவது இருந்தால் வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 days அட்டன் பண்ணிட்டு போவாங்க. பட் மேடம் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் அவங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் தங்கி வந்தாங்க. சார் எப்படி வந்தார் நான் கேட்கல ஆக்சுவலாக. பீயிங் லேடி அவங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணேன். சார் வந்து காட்பாடியிலேருந்து ஈஸியாக வந்துடலாம், ட்ரெயின்லாம் இருக்குது, அதனால் அவருக்கு தெரியுன்றதுனால அவருக்குமே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். வாஷர்மான்பேட் இது பொறுக்குப்பேட்டை ஸ்டேஷனும் தான் இங்கே காலேஜில் கேட்டுதான் சொன்னேன். ஐம் ஆல்சோ நாட் ஃபெமிலியர். எனக்கு மகாராணி தேட்டர் தெரியும் இங்கே, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே தெரியாது. நான் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக. ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் SSI.
மகாராணி தேட்டர் பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் இருந்தது. அதில் 4th ஃப்ளோரில் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன் இன்டெகிரேட்டட் லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது. இங்கே நான் ஒரு 1.5 years ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ கூட நான் வேறு எங்கேயும் போனதில்லை. ஐ வாஸ் அட்மின் ஆஃபீஸர் தான், உள்ளாரே தான் இருப்பேன். வேலை முடிஞ்சவொடனே போயிடும். பிகாஸ் க்ரௌடாக இருக்கும், ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும். ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் இன் சவுகார்பேட் ஆக்சுவலாக. அதனால் எனக்கு அந்த ஒரு லேண்ட்மார்க் மட்டும் தெரியும். அதை வச்சு சரி எப்படியாவது வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே அதான் சொன்னேன். தேங்க்யூ. Good afternoon to one and all present here. Respected dignitaries on the dais. I am Dr. Senthil Murugan from Sandai Media Government Institute of Technology. I have been teaching for the past 20 years. I have come from Velu. First, I thank the ICT Academy and the K.C.S. College of Arts and Science Management for conducting this nice FDP faculty development program on stress management for 3 days. Okay, first I thank them. About the feedback from the first why I have registered, it's very funny. Now I said I am from government college, from government engineering college. I am ICT coordinator. Somehow first கேட்பாங்க, சார் நீங்கள் இந்த வேலையை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சார் நான் பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஆர்டர் போட்டு கொடுத்துருவோம். ஆர்டர் போட்டு கொடுத்துட்டுனா நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கேட்பாங்க, ஒரு முறை 2 முறை கேட்பாங்க. அவ்வளோதான், நீ இந்த வேலை செய்யப்பா செஞ்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க. செய்ய மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வீட்டில் ஆர்டர் போட்டு அந்த ஒர்க்கு போட்டு ஐசிடி கோஆர்டினேட் அப்படின்னா எனக்கு வந்தது. ஐசிடி கோஆர்டினேட் வந்து ஆல்ரெடி ஐபிசி வித் ஹாஸ்டல் வார்டன் அப்படின்னு நிறைய சார் முடியாது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நெக்ஸ்ட் டே வந்து பிரின்சிபல் ஐசிடி கோஆர்டினேட் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாரு. நான் லாஸ்ட் ஒரு 5-6 months எனக்கு மெயில் வந்துட்டே இருந்தது. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஏஐ அதுன்னு ஏகப்பட்ட ஒர்க் ஷாப் பண்ண மெயில் பாட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஐ வெயிட் ஆல் த ஸ்டாஃப், எல்லா ஸ்டாஃப்டையும் கேட்டுப்பட்டேன், என்டையர் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டுப்பட்டேன். ஒருத்தர் கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டேங்க. ஏன்னா ஆன்லைன்லேயும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அலைய விடுவாங்க. நல்லா கவர்மெண்ட்டில் பிரின்சிபல் நீங்கள் வைஸ் பிரின்சிபல் கிட்ட போனோம், பிரின்சிபல் கிட்ட போனோம், எல்லாருக்கையும் போய் கையெழுத்து வாங்கணும். கடைசி டிஏ கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் போய் எங்கேயாவது இடத்துல இருக்கணும். அப்புறம் ஐசிடி யாராவது நான் ஃபோன் பண்ணேன். அவர் வந்து நீங்கள் எனக்கு அகாமடேஷன் குடிப்பீங்களா, ரொம்ப ஓவர் ஆம்பிஷியஸாக கேட்குறேன். அகாமடேஷன் நீங்கள் குடிப்பீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டேன். சார் சாப்பாடே கிடையாது சார் அப்படின்னாரு. அகாமடேஷன் குடிப்பீங்களா, சாப்பாடே கிடையாது சார். அதை வந்து நான் வந்து ஃப்ராங்காக எங்கள் ஸ்டாஃப் கலெக்ட் கன்வே பண்ணிட்டேன். ஏற்கனவே போக மாட்டாங்க இருக்கும், இதில் அகாமடேஷன் கிடையாது, சாப்பாடே கிடையாதுன்னு அது ஒரு பாயிண்ட் முடிச்சுட்டாங்க. யாருமே நம்ம போக மாட்டோம், ஐசிடி தான் சார் வர மாட்டோம் அப்படின்னாங்க. எங்கள் பிரின்சிபலுக்கு நான் கன்வே பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட் 5th semester எனக்கு சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ டோட்டலி ஃப்ரீ தான். எனக்கு லேப் எக்ஸாம் சொல்லி கமர்சஸ் ஃப்ரம் ஜனவரி, எனக்கு இன்விடேஷன் மட்டும் இருக்கும். இந்த ஸ்லாட் வந்து எனக்கு டோட்டலி ஃப்ரீ. ஸோ இது அகைன் இந்த மெயில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மெயில் வந்தது. ஜஸ்ட் ஐ கம்யூனிகேட் வித் பிரின்சிபல் சார், யாருமே நோ ஒன் இஸ் வில்லிங் டு கோ ஃபார் த பாஸ்ட் 5 months நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஒருத்தருக்கு 0 இருக்குது சார், இருக்கு என்ன பண்ண செஞ்சு அப்படின்னு நானே போய் வந்துடுறேன் சார் அப்படின்னு. So I am totally free. I just wanted to convert the zero as one. அதான் நான் அந்த ஜீரோ ஒன்னா மாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தேன். That's the only objective. ஆனால் வந்து இட்ஸ் வாட் அட்டெண்டிங் ரியலி வந்து நிர்மல் சார் வந்து இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் 3 days வந்து இட்ஸ் வாட் அட்டெண்டிங் பிகாஸ் ஆஃப்டர் மேம் தான் நான் தான் ஃபார்தஸ்ட் 150 மேம் சம் 140 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி முருகர் சார் வந்து கால் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து மழை எக்ஸ்பெக்ட் ரெயின் ஆன் மண்டே. முருகர் சார் நான் வந்து நான் இங்கே திருவள்ளூர்லேயே எங்கே இருக்கும்போது கால் பண்ணாரு, எங்கே சார் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்புறம் எங்கே இருக்கணும் அந்த ஆல்மோஸ்ட் யூ வாஸ் த ஜிபிஎஸ் பார்க்கிங், எங்கே இருக்கணும் அதுக்கு எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லி கொடுத்து சொன்னார். ஃபார்ச்சுனேட் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து மெட்ரல் டிபார்ட்மெண்ட் நாளைக்கு மழை வரும்னு சொன்னாங்க. நல்லா மழை வரல, டியூஸ்டே வரல, வெனஸ்டே வரல. சம்மர் ஐ மேனேஜ் 2 days. நிர்மல் சார் வந்து பாஸ்ட் 3 days வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரே டாபிக்கே வச்சு 3 days வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியுது. ஒரே ஒரு டாபிக் தான் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி 3 days எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஐ லேர்ன் பண்ணேன். இது ஒரு டெக்னிக் தான். எஃப்டிபின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 5 days எஃப்டிபின்னு 5 பேர் எடுப்பாங்க. அந்த 5 பேர் யார் எடுக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. அதை எடுக்கிற ஒருத்தருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே எடுக்கிறவருக்கு லாஸ்ட் டே யார் எடுப்பாரா,
லாஸ்ட் டே எடுக்கிறவருக்கு தேர்ட் டே யாருக்கு போகிற யாருக்கு தெரியாது. பட் ஐ ஒண்டர் வேற வில் பி த கனெக்டிவிட்டி. ஒருத்தர் எடுத்தால் தான் அது வந்து லைன் அப்பாக இருக்கும். இவர் சொன்னதே அவர் சொல்லுவார், அவர் சொன்னதை அவர் சொல்லுவார், அவர் புதுசாக சொல்லுவார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் அப் இருக்காது. நான் நிறைய பேருக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஐ திங்க் வாட் வி டூ இஸ் தட் 5 டேஸ்னால் 5 டேஸும் ஒருத்தர் தான் எடுக்கணும். அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். FDPனா 5 பேர் எடுக்கிறது, ஒருத்தர் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது தான் ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட். அதனால தான் நாங்கள் கான்ஃபிடென்ட். இன்னும் நீங்கள் 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா கூட மதுரை அங்கிருந்து நிறைய நடத்துறீங்க. வேலூர் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்த மாட்டேங்க. பிக் காலேஜ் BAT ஒரு காலேஜ் இருக்கு, அவங்க படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. BAT we are a part of BAT தான் சார். நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம். அங்கே வந்து BAT இருக்கு, மூடிஸ் காலேஜ், தந்தை பெரியார் இருக்கு, நிறைய காலேஜ் இருக்கு. தந்தை பெரியாரில் நடத்துறதுக்கு ரெடி, மூடிஸ் இருக்கு, ரெடி. அக்ஸிலியம்ல நாங்கள் டெக்னிக்கல் FDP நடத்தியிருக்கோம். MMESல மண்டே நடக்குது, டியூஸ்டே. ஒரு 6 மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்கல 6 months இந்த 6 months ஜர்னில நான் சொல்றேன். KCSல FDP நடந்தது, அக்ஸிலியம் காலேஜ்ல டெக்னிக்கல் FDP நடந்தது, அப்புறம் இன்னொரு காலேஜ்ல நடந்தது இஸ்லாமிய ஃபார் உமன், அதுலேயே FDP 3 FDP பாஸ்ட் 6 months நடந்திருக்கு. பட் நீங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I invite Dr. K. Sumati and QSC co-convener to propose vote of thanks. Doctor to not present here is a field not be seen or touched. It must be fed by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank our secretary and correspondent who gave his consent and all kinds of support in organizing this FDP. I express my sincere gratitude to our principal for her guidance and support to shape this FDP. My special thanks to our vice principal and ICT event coordinator and all IQAC members for the successful conduct of the 3 days FDP program. On behalf of IQAC committee, we appreciate and thank the guest speaker of this FDP program, Mr. K. Nirmal Kumar, ICT Academy, for his wonderful, provoking address, and special thanks to him for having a lively atmosphere amidst the participants. I extend my gratitude to the faculty members from our institution and various other institutions for their great presence. Once again, I thank you all. Thank you. It's time for photo session. I request everyone to join the photo session. Someone to yeah, yeah, yeah.
गगन मंगल